सानी सर स्टार्ट कर लें। हम शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रेगुलर 1 मिनट की साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा IFPH का हिंदी दैनिक वेबिनार का सेशन है वो है 566वां, यानी कि 566 सेशन है आज हमारा डेली हिंदी वेबिनार का। और जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं कोलकाता से डॉक्टर सप्तऋषि बैनर्जी। डॉक्टर सप्तऋषि, आप सुन सकते हैं सर? अपना वीडियो ऑन और ऑडियो ऑन कर लीजिए। Yes, I can listen to you. आपका बहुत बहुत I hear स्वागत है you, सप्तऋषि but my IFPH। title is Chaudhary, not Banerjee. यस। तो आज का जो डॉक्टर सप्तऋषि का एक छोटा सा इंट्रो में देना चाहूंगी। बहुत ही वेरिड क्लिनिकल और एजुकेशन एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी, सॉरी सर बैनर्जी नहीं, सप्तऋषि चौधरी का, जो अभी फिलहाल प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है और विजिटिंग फिजिशियन है महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हावड़ा में। और काफी इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी रह चुका है एजुकेशन फील्ड में एज एसोसिएट प्रोफेसर और रीडर DND HMC एंड H कोलकाता में, और विजिटिंग फिजिशियन भी है। बाकी डॉक्टर सप्तऋषि का काफी क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी रहा है और उन्होंने काफी पब्लिकेशंस भी दिए हैं, जो मेन जिसमें से है डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्योर्ड बाय होम्योपैथी, अ केस रिपोर्ट, and homeopathic management of pain and stiffness of arthritic knee joint, traumatic tongue fibroma treated with individualized homeopathic medicines। तो evidence based clinical homeopathy में सर का मेन फोटे रहा है। और आज का जो डॉक्टर सप्तऋषि का टॉपिक है वो भी है कि एविडेंस, यानी कि साक्ष्य आधारित, यानी कि जिसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी द्वारा DVT यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम कैसे केस मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर सप्तऋषि, हाँ डॉक्टर जी। सप्त हाँ जी सर, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो डायरेक्टली। ओके, तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो मैं फिर शुरू कर सकता हूँ डॉक्टर शानी? बिल्कुल 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 ओके, डॉक्टर सप्तऋषि, हाँ जी। ठीक। हाँ जी, थैंक यू। ये IFPH का जो श्रृंखला है, इसमें जो इंग्लिश सेशन जो था मेरा 1 महीना पहले, हाँ तो जी, वहाँ पे मैं ये जो डीप वेन स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस टू होम्योपैथ एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो है, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ हूँ। ओके, और आज मैं ये हिंदी श्रृंखला श्रृंखला में मैं फिर ये बोलने जा रहा हूँ। तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है, ये हम लोग बोलते हैं कि ये सर्जिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जानलेवा हो सकता है। तो इट्स वेरी डेंजरस ये ट्रीटमेंट करने के, अगर आप चाहते हो ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर सर्जरी का जो आदमी है वो बोलेगा इट्स वेरी डेंजरस एंड यू शुड नॉट टेक द जो बोलते हैं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मगर अगर हम लोग ठीक ठाक डायग्नोसिस कर सके और हम जुडिशियस अगर क्लिनिकल अप्रोच हम लोगों का रहेगा, और अगर हम लोग अपना स्कोप एक्सप्लोर करते हैं, और अगर हम अपना लिमिटेशन जानते हैं, तो ये चीज हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ऐसा चीज हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है ना? मगर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ना। तो पहले तो चीज जो है, ये DVT या डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये क्या है ना? ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है ना, ये जो हम लोगों का डीप वेन्स है, उसके अंदर जो खून जो है वो जम जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट हम जिसको बोलते हैं। तो और कौन सा वेन में होता है? डीप वेन्स, दैट मीन्स वेन्स जो कि डीप फैसा का नीचे रहता है, ठीक है ना? और ये यूजुअली लोअर लिम्ब में ये ज्यादा होता है, पैर में ज्यादा होता है, अपर लिम्ब में होता है, मगर ज्यादातर ही हम लोग जो भी केसेस देखते हैं, ये लोअर लिम्ब में ज्यादा होता है हम लोगों का।
और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर हम लोग सोचना चाहें तो क्यों ये इम्पोर्टेंस इसका क्या है, वो है कि इसका जो प्रॉब्लम जो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ये डीप वेन अगर कोई थ्रोम्बस अगर फॉर्मेशन कर रहा है वेन के अंदर, वेनस अगर वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर रहा है, अगर वो डिसलॉज वहां से होता है, तो ये क्या होता है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है, और सर्कुलेशन में आने के बाद वो डायरेक्टली ये एक एम्बुलस की तरह वो कॉमनली जो कर सकता है वो है पाल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और पाल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंड विच में कॉज सडन डेथ। एंड ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पाल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत खतरनाक चीज है। और ये और एक चीज जो इसमें होता है, ये उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट थ्रोम्बोटिक फेनोमेना। इसमें क्या होता है कि ये थ्रोम्बस के चलते हुए उसका जो इफेक्ट है, इसके लिए क्या होता है, हम लोगों का जो पैर का जो लार्ज वेन्स, जो डीप वेन्स है, उसमें जो वाल्व्स होता है, वो वाल्व्स वगैरह डैमेज होता है। और अगर वाल्व्स वगैरह डैमेज होएगा तो उसमें क्या होगा कि उसका जो उसमें उसका अंदर जो ब्लड रहेगा, वो उसका जो प्रेशर, वो जो लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल का जो माध्याकर्षण का जो आकर गुरुत्वाकर्षण जब हम लोग बोलते हैं धरती का, उसके लिए ब्लड कॉलम क्या होता है, उसमें वो वेन का अंदर रह जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम लोग जानते हैं कि ये जो वाल्व है, वो वाल्व हम लोगों का ब्लड को क्या करता है, टुवर्ड्स हार्ट एक तरफ जाने के लिए मूव करने में हेल्प करता है। अगर वो वाल्व्स अगर अगर वो नष्ट हो गए, तो क्या होगा, वो ब्लड कॉलम जो रहेगा वो वेन के अंदर वो लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और वेन का जो ट्यूनिका मीडिया जो है, मध्यम लेयर जो होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके चलते हुए वेरिकोसिटी और वेरिकोज वेन हम जिसको बोलते हैं, वो वेरिकोज वेन होगा। और वेरिकोज वेन का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, हम लोग जानते हैं, तो वो हो सकता है। तो अगर वेरिकोज वेन है, अगर आप जानते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम जो है, फिर उसको कांस्टेंट दे रिक्वायर ट्रीटमेंट, एंड ऑब्वियसली दे वो उसमें लाइफ का जो एक्टिविटीज है उसमें लिमिटेशंस आ जाता है, एंड ऑब्वियसली ये इसमें जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो भी ज्यादा है, और समटाइम्स हम लोग को सर्जरी करवाना पड़ता है, और नहीं तो मेडिसिन खाना पड़ता है, और मेडिसिन भी जो भी है एलोपैथी में इसमें ज्यादा नहीं है, हम लोगों का मेडिसिन है, और नहीं तो वो स्टॉकिंग्स जो है वो पहन के रहना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि लाइफ में कुछ दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना, और इकोनॉमिकल बर्डन भी है, तो इसके चलते हुए तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो ये मोस्ट हम डीबीटी का जो फैक्ट जो है, हम लोग अगर थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दें, तो हम लोग देख सकते हैं कि डीबीटी में क्या होता है, ये ज्यादातर 80% केसेस में क्या होता है, इनिशियली इट अपियर्स वेरी साइलेंटली, ये जो जब आता है तो बहुत ही साइलेंटली आता है, और ये जो साइलेंटली इसका जो फॉर्मेशन होना, ये एक तरह से डायग्नोसिस के लिए बहुत एक चैलेंजिंग एक सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन अगर हो पाएगा, अर्ली डिटेक्शन अगर होगा, तो ट्रीटमेंट भी उतना हम लोग अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो आउटकम जो होगा वो ठीक ठाक होगा। मोर पीपल, ज्यादातर जो हम लोग का पॉपुलेशन जो है, ये डीवीटी में सफर करता है रेदर देन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में जितना बार स्ट्रोक जितना भी होता है दुनिया में, या इन भारतवर्ष में आप मान लीजिए, तो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा पर्सन वो डीवीटी में सफर करते हैं। वी ऑल नो कि क्या है कि सॉरी, मेरा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आ जा रहा है इसमें अंदर, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, मेरा मैं पहले से बोल देता हूँ। तो ये क्या होता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जो होता है, ये तो हम लोग देखते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि बाई दिस 2020, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि हार्ट अटैक का जो राजधानी है वो इंडिया बनने वाला है, मगर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के से भी बहुत सारा डीवीटी केसेस होता है। एल्डरली जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जिसका उम्र 60 के ऊपर है, वो ऐसा अगर आदमी है, तो उसमें उन लोगों के लिए ये डीवीटी, ये 20, ये एसोसिएट हो जाता है 21% ऑफ 1 ईयर मोर्टेलिटी रेट। एक साल का जो मोर्टेलिटी रेट होता है उसमें 21% या 21% ज्यादा बढ़ोतरी होता है उसमें। और पाल्मोनरी एम्बोलिज्म जो मैंने अभी कहा है कि एक कॉम्प्लिकेशन है इसका, उसमें अगर हम देखें तो एल्डरली में वो 39% ज्यादा 1 ईयर मोर्टेलिटी रेट वो उसमें देता है। नाउ अगेन यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि pulmonary thromboembolism इज द मेन यू नो द कॉम्प्लिकेशन इसका, तो इसके लिए ये लाइन में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि pulmonary thromboembolism और pulmonary embolism इज द लीडिंग कॉज ऑफ
मैटरनल डेथ। क्या होता है कि जो माएँ होते हैं, जो प्रेगनेंसी काल में, ये माँ में क्या होता है, ये मदर के लिए ये होता है कि उसका जो डीवीटी होने का जो चांस, ये 6 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और इन लोगों में पाल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ज्यादा होने की संभावना होते हैं, और उसमें मैटरनल डेथ जो है वो ज्यादा होने की संभावना होता है। तो मैटरनल डेथ के लिए थोड़ा एक चीज मैं जानता हूँ कि आईएफपीएच में बहुत सारे क्लिनिकल जो होम्योपैथ डॉक्टर से बहुत सारे आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं। तो स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो क्लिनिकल डॉक्टर्स है उनको तो ये पता है, उनका ये तजुर्बा है, वो लोग जानते हैं, मगर स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये अगर जब आप आपका हॉस्पिटल में, अगर ओपीडी में, क्लिनिक में, इंटर्नशिप में, अगर कोई ऐसा वो प्रेग्नेंट वुमन अगर देख रहे हो, और वो उसको उसके जब आप एग्जामिन कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, तो जो आते हैं जब वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एक चीज याद रखना कि इन लोगों का डीवीटी होने का चांस है। तो और ये पाल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने का भी चांस है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, ये और एक चीज यहाँ पे हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो नॉन सर्जिकल जो पेशेंट्स जो हम लोगों के यहाँ पे आते हैं, हम लोगों का ये एक एक लगता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सर्जरी का जो नॉलेज है, सर्जरी हम जो पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि सर्जिकल मेजर सर्जरी अगर हो रहा है, और पेशेंट अगर बेड में कॉन्फाइंड हो रहा है, और अगर वो मूव नहीं कर रहा है, तो उनमें डीवीटी होने का चांसेस ज्यादा होता है, और वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये होने के चांसेस ज्यादा होता है। मगर ये एक चीज हम लोगों को देखने में आया है ये स्टडी में, कि जो नॉन सर्जिकल जो मेडिकल पेशेंट है, वो भी इक्वली, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग वीटीई उसमें होता है। तो ये बात नहीं है कि ओनली सर्जरी, मेजर सर्जरी जिन लोगों को हो रहा है, उन लोगों का ही वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। ये डीवीटी उन जो मेडिकल पेशेंट्स है उनमें भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। इन इंडिया एमंग हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, जो भी हॉस्पिटल में अगर जो भर्ती होते हैं, जो भी, उसमें देखा जाता है कि 45% ऑफ मेडिकल पेशेंट्स जो है, और यानी कि जिसको दवाइयाँ की जरूरत है उसमें, और 61% ऑफ सर्जिकल जो केसेस हम लोग को रहता है, वो दिखाता है कि उसमें ये डीवीटी होने का रिस्क ज्यादा होता है। नाउ जिन लोगों का डीवीटी है, वन हाफ ऑफ देम, और उन लोगों का जो आधा जो होता है, दे उनमें क्या होता है कि उसपे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, जिसको हम बोलते कहते हैं कि पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, जैसे कि मान लीजिए उसका पैर फूल जाना, पैर में दर्द होना, इस पैर के डिस्कलरेशन हो जाना। पैर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेट डीवीटी यूजुअली लोअर लिम्ब में होता है, इसीलिए। सो डिस्कलरेशन हो जाना, उसके उसमें स्केलिंग फॉर्मेशन करना, उसमें जैसे हमने बोले कि उसमें वेरिकोज वेन हो जाना, और वेरिकोज वेन हो जाने के बाद उसके वेरिकोज अल्सर वगैरह फॉर्मेशन करना। ये डिस्कलरेशन होता है क्योंकि वहां पे स्टेसिस पिगमेंटेशन फॉर्मेशन करता है, तो उसके पैर को काला काला पड़ जाता है देखने में। ठीक है ना। तो ये सारी चीज, अगर ये जिनको एक बार डीवीटी होता है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीवीटी, ये बाद में अगर वेरिकोज वेन हो रहा है तो उसमें ज्यादा आता है ये इन लोगों में। सो वन थर्ड, दैट मीन्स अबाउट 33% ऑफ पेशेंट, जो भी जिसका भी डीवीटी या जो पाल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर किसी को हुआ है, उसमें क्या होता है कि 10 अब नेक्स्ट 10 ईयर्स में और नेक्स्ट 10 वर्ष में ये होने का, फिर से होने का एक चांस रहता है। तो इसीलिए अगर हम लोग डीवीटी पेशेंट को अगर ट्रीट कर रहे हैं और सक्सेसफुली ट्रीट भी कर पाए, फिर भी उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों का ऑब्जर्वेशन में थोड़ा रखना है, क्योंकि इनमें डीवीटी वापस आने का एक चांसेस होता है। मगर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का होम्योपैथी में एक सुविधा तो है, ये है कि अगर हम लोग अगर अपना ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट अगर खत्म करते हैं विथ ऑब्वियसली, जिसको हम इंडिकेटेड एंटीसोरिक ड्रग जो बोलते हैं, अगर मायाज्मेटिक अगर ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये आने का चांस, वापस आने का चांस ये कम जाता है। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं, वो पहले वाला जो स्लाइड था उसी के स्लाइड के हिसाब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। देखिएगा इसमें एक डेटा इसमें है। इसमें देखिएगा जनरल सर्जरी में जो पेशेंट्स आपके पास आ रहा है अब, या हॉस्पिटल में अगर कोई भर्ती हो रहा है, तो इनमें क्या देख रहे हैं कि जनरल सर्जरी विभाग में उसका एब्डोमिनल सर्जरी या मैलिग्नेंसी जिसका भी होता है,
और उन लोगों का पोस्ट, और ये अगर मेलिग्नेंसी जो पेशेंट है, कैंसर पेशेंट जो है उसके पोस्ट कैंसर सर्जरी, तो उसमें क्या होता है कि डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर मगर ये स्लाइड देने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम लोग जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है, हम लोग का अगर ओपीडी में हम लोग देखेंगे या पेशेंट्स अगर पूल देखेंगे होम्योपैथ डॉक्टर के चेम्बर में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारा मास्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर लेके बहुत सारा पेशेंट्स आते हैं। और र्यूमेटोलॉजिकल पेशेंट तो बहुत ही ज्यादा होता है, और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके बहुत सारा पेशेंट आते हैं। और अभी ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जब से चालू हुआ है, हम देखते हैं कि बहुत सारा पेशेंट्स जो है वो नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं। और नी रिप्लेस ये दिखा गया है कि नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद या हिप, अगर कोई हिप प्रोस्थेसिस अगर हो रहा है तो उसमें, तो इनमें भी ये जो पेशेंट्स है इनमें बहुत ज्यादा होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांस। तो अगर ऐसा पेशेंट आप देख रहे हैं या आप ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर आपको मौका मिल रहा है एग्जामिन करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आप सचेतन रहिए कि इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो तीन चीज यहाँ पे ये थ्रोम्बस जो फॉर्मेशन करता है, ये तीन चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्चियोस्ट्राइड ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, एक तो वेनस स्टेसिस हो गया, एक होता है वेसल वॉल इंजुरी, और 3 नंबर जो होता है वो है हाइपर कोआगुलेबिलिटी। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो हम लोग को याद रखना है, एक मैंने बोला कि एज अगर ज्यादा है, अगर बुजुर्ग आदमी है, एज अगर 60 साल के ऊपर है, तो इसमें रिस्क जो होता है डीवीटी होने का, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है विद द एज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एज। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, आज आज ऐसा हो रहा है कि आज तो आजकल ऐसे हो रहा है कि फ्लाइट ट्रैवल ज्यादा हो रहा है। और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन, हम लोगों का नेशन का प्रॉस्पेरिटी के लिए हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे, बहुत सारे पीपल जो ऐसे हैं, ट्रैवलर्स ऐसे हैं जो बाहर बाहर देश में घूमने जा रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि लॉन्ग अगर फ्लाइट अगर आप ले रहे हैं या ट्रेन में बहुत सारा टाइम अगर जा रहे हैं, और मूवमेंट अगर आपका कम कम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस ज्यादा होता है, और बुजुर्ग आदमी जो होता है उसका ज्यादा होता है। Now, if a patient has is having a varicose vein, अगर varicose vein अगर है, इसका अगर बीएमआई जो हम बोलते हैं वो अगर था मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर अगर है, और ये यानी कि उसके ओबिसिटी, अगर जो ओबेज आदमी जो है, मोटापा जिसमें है, उसमें ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज जिसको हम बोलते हैं, लाइक मान लीजिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर का पेशेंट जो है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, दैट मीन्स क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेशेंट है, कोई कोई एंडोक्राइन डिजीज पेशेंट जो होता है, मान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म जो जिसमें ज्यादा है, रेस्पिरेटरी डिजीज कुछ कुछ है, या जैसे मान लीजिए सीओपीडी का जो पेशेंट है उसमें, और जिन लोगों का होमोसिस्टिनेमिया जिसमें ज्यादा होता है, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी जिसमें ज्यादा होता है, या अगर रिसेंट इन्फेक्शन अगर है, तो ये जो मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज जो है, ये मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज ये भेसल वॉल इंजरी इनमें ज्यादा होता है, और हाइपर कोagulable स्टेट भी ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पेशेंट में ये वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस ज्यादा होता है। ना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या इस्ट्रोजन कॉन्ट्रेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी अगर चल रहा है कोई भी पेशेंट में, यानी कि महिलाएं में, तो ओसीपी जिन लोग जो 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 यूज करते हैं उसमें वीटी होने का चांसेस, और वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने का चांसेस या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस इसमें ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी मैंने हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्टिव कैंसर या कैंसर ट्रीटमेंट में ठीक है, डिहाइड्रेशन इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन इसमें क्या होता है, ब्लड विस्कोसिटी ज्यादा होता जाता है, हाइपर कोagulable स्टेट ज्यादा होता है, तो उसमें डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा होता है। और थ्रोम्बोफिलियाज लाइक डेफिशिएंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी, प्रोटीनेस, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जिन लोगों में ज्यादा होता है, मान लीजिए एसीली का पेशेंट अगर है आपके पास आ रहा है, तो उन लोगों में डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा होता है। और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर कोई हिस्ट्री ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डीवीटी है, तो उनमें होने के चांसेस भी ज्यादा होता है। ना कैसे इसको डायग्नोस करना है? नाउ
क्या होता है कि बहुत सारा पेशेंट ये या ज्यादातर ही पेशेंट ऐसा होता है जिसमें प्रायर कोई फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल साइंस ऐसे नहीं होता है, और अपरेंटली जो भी हेल्दी है उनमें भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये ऑकर कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी प्रोमिनेंट प्रीडिस्पोजिंग कॉज, कोई प्रीडिस्पोजिंग कॉज कॉज छोड़ के। इन एनी डायग्नोसिस, हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन में, अगर कोई भी डायग्नोसिस अगर करना है, इफ अगर डायग्नोसिस को मान लीजिए आप 100 नंबर दे रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ उनमें आ जाता है 40 नंबर, यानी कि द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री टेकिंग इज 40 आउट ऑफ 100। सो ए डिटेल्ड हिस्ट्री एंड अ केयरफुल इंस्पेक्शन and examination is extremely valuable, and it is the only key sometimes। ठीक है। इनमें क्या होता है, जहां पर ही होता है, जिस लेग में अगर जिस पैर में अगर हो गए, हाथ में अगर हो गए, तो वहां पे क्या होता है, एक वेनस, ऑब्वियसली वेनस स्टेसिस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक रेडनेस होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्जेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेग्मेशिया सेरुलिया डोलेंस। एंड ऑब्वियसली ये कॉन्जेशन अगर ज्यादा होगा तो फिर उसमें क्या होगा, वहां पे इडिमेटस चेंजेस होगा, और वहां पे प्रेशर ज्यादा होने से उसमें के बाद में क्या होता है, जो आर्ट्रियोलर जो सर्कुलेशन है वो भी थोड़ा घट जाता है, और उसमें देखते हैं, हम लोग देखते हैं अपीयर्स द पेल अपीयरेंस, जिसको हम बोलते हैं फ्लेग्मेशिया अल्बा डोलेंस बाद में। सो रेडनेस या कंजेशन, वार्मथ, वहाँ पे थोड़ा गर्मी होना, वहाँ पे अगर बिकॉज ऑफ ये वेनस ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है, आर्टेरियल पार्ट इज ओपनिंग और इज ओपन एंड वेनस पार्ट इज क्लोज्ड, तो उसमें क्या होता है, एक ईडिमा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पूरा पूरा तो प्लाज्मा तो लिम्फेटिक से ज्यादा नहीं है, तो उसमें क्या होता है, एक ईडिमा हो जाता है, और जो ईडिमा होता है पीटिंग टाइप ऑफ ईडिमा होता है, यानी कि अगर हम उंगली से वहां पे दबाएंगे तो वहां पे एक पिट फॉर्मेशन कर जाएगा, या उसको दब जाएगा वहां पे। सो वहां पे टेंडरनेस ऑफ द काफ मसल्स, काफ मसल जो होता है, अगर उसको अगर हम कॉम्प्रेस करेंगे तो वहां पे टेंडरनेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मोजेस साइन। और लेग संग सरकमफरेंस अगर हम देखेंगे तो लेग सरकमफरेंस, और दूसरा पैर से जो पैर इफेक्ट हुआ है, दूसरा पैर से ये ज्यादा होता है। और एक होमन साइन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये काफ मसल पेन होता है, अगर हम फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करेंगे और नी को बेंड करके, तो वहां पे एक पेन होता है। तो ये जो थोड़ा जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, इसमें हम ये कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि द पेशेंट इज हैविंग डीवीटी। बट जैसे हम बोल रहे हैं कि नीचे में लिखा हुआ है, जैसे रिमेंबर वेरी ऑफन द पेशेंट इज कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक एट द ऑनसेट, जब जब ऑनसेट हो रहा है उस टाइम में ये एसिम्टोमेटिक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। नाउ अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कफ मसल में पेशेंट बोल रहा है कि आप चलने फिरने में बहुत दर्द हो रहा है, और वो जो नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पैर फूल गया है, पैर में जो रेडनेस आ गया है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, कफ मसल दबाने से लग रहा है, ठीक है, अगर ऐसे पेशेंट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये डीवीटी हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो लैब फाइंडिंग्स कर सकते हैं। नंबर वन इज डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं हम, उसमें क्या किसका करेंगे ना, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ वेन्स, एंड इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर। इसमें क्या होता है, हम लोग डॉपलर यूएसजी में देखते हैं कि वो वेन के अंदर अगर कोई भी ब्लड जो आने जाने का अगर कोई दिक्कत हो रहा है, तो वो तुरंत पता चल जाता है। और एक चीज देखते हैं, डी डायमर का वैल्यू देखते हैं, डी डायमर सीरम डी डायमर एस्टिमेशन हम करते हैं, और सीरम डी डायमर एस्टिमेशन अगर उसका वैल्यू मोर देन 500 नैनोग्राम फिब्रिनोजन इक्विवेलेंट यूनिट पर एमएल इससे ज्यादा हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और कोई जो जो खून जो है यहाँ पे जम रहा है या क्लॉट कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द टू वेरी इफेक्टिव टेस्ट। मगर मान लीजिए कि ये टेस्ट तो ठीक है, क्लिनिकली हम देख रहे हैं ये टेस्ट तो है, मगर और कोई चारा है जिससे हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं? हाँ है। वो जो है एक एक स्कोरिंग सिस्टम है। इस ये स्कोरिंग सिस्टम आपका नेट में अवेलेबल है, आप ये स्कोरिंग सिस्टम वहाँ पे डाल सकते हैं और आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर नेट में फ्रीली अवेलेबल है, गूगल में अगर अगर आप जाएंगे वहाँ पे वेल्स डीवीटी स्कोरिंग अगर आप डालेंगे तो उसमें आ जाएगा, और उसमें वो भी दिया हुआ है, अगर इफ यू जस्ट पुट योर वैल्यू देन यू विल गेट द रिजल्ट। इसमें क्या है, वेल्स जो डीवीटी स्कोरिंग सिस्टम है, उस स्कोर में हम बोलते हैं कि लेस देन अगर 0 है तो ये लो रिस्क है, if 1 to 2 is moderate risk and more than 3 is high risk।
तो इसमें देखिए जो हम लोगों ने पहले बोल के आया है कि हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में ऐसा हिस्ट्री है, मगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट का नॉन एम्बुलेटरी है, अर्थात 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 चलना फिरना जो है अगर ये कम हो रहा है, पैरालिसिस है, पैरासिस है, या प्लास्टर करके इमोबिलाइजेशन किया हुआ है इसमें, या मेजर सर्जरी हुआ है पास्ट 4 वीक्स में, और वो बेड रिडन है और 3 और मोर डेज के लिए, या उन्होंने ट्रैवल किया है लॉन्गर देन 4 आवर्स इन प्रीवियस लास्ट 6 वीक्स में, ऐसा अगर है तो उसमें देखिए स्कोरिंग जो है +1 +1 करके आ रहा है, और कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ इन प्रीवियस 6 वीक्स और पैलिएटिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट उसमें देखिए +1। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जैसे हम लोग बोले हैं, इंटर लेग स्वेलिंग और काफ स्वेलिंग। और यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने बोला था कि अगर काफ मसल अगर ज्यादा स्वेलिंग हो रहा है दूसरा पैर से, तो यहाँ पे क्या करना है, जो टिबियल ट्यूबरोसिटी अगर है उससे 10 सेंटीमीटर नीचे अगर हम आएंगे और वहां से अगर मेजर करेंगे, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है वो अगर दूसरा वाला जो पैर है वो वहां से नॉर्मल जो पैर है वो उसमें उसमें से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वी कैन थिंक इट्स अ obviously chances of DVT is there, and obviously the score is +1। अगर टेंडरनेस है along the deep veins और पीटिंग इडिमा है और कोलेटरल सुपरफिशियल वेन्स जो है जो नॉन वेरिकोज वेन है ऑब्वियसली, तो उसका भी ये देखिए वहां पे वैल्यू दिया हुआ है। और अदर जो अल्टरनेट डायग्नोसिस है उसको भी हम लोगों को देखना है, जिसको हम डीडी में ला सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मस्कुलोस्केलेटल इंजुरीज, हेमाटोमा, क्रोनिक इडिमा, सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस ऑफ वेरिकोज वेन्स, सेलुलाइटिस ऑफ वेन्स, आर्थराइटिस, अगर बेकर सीस्ट अगर है तो उसमें ये स्कोरिंग देखिए -2 है। तो ये जो चीज है ये आप क्लिनिकल जो आप देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर डाटा पुट करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा, उसके वैल्यू के बाद यू कैन गो फॉर दिस यूएसजी और यू कैन गो फॉर दिस डी डायमर एस्टिमेशन, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वॉट एवर यू गिव, जो भी आप टेस्ट देंगे उसमें पैसा लगेगा, तो वी हैव अ वेरी, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ दिस वेल्स एल्गोरिथम, दिस कैलकुलेटर, डीवीटी कैलकुलेटर। नाउ डीवीटी डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम में क्या है, अगर सिम्टम्स और साइंस अगर डीवीटी में है तो फर्स्ट इज ये लो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, दैट मींस वो वैल्यू अगर कम है तो हम डायरेक्टली एक डी डायमर एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगर डी डायमर नेगेटिव है तो देयर इज नो डीवीटी, इफ डी डायमर पॉजिटिव है देन वी कैन गो फॉर दिस डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, इफ डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी is negative, obviously no DVT. If it is positive, we can go for surely DVT. Or if the value is more, then this higher chances, so we can directly go into the Doppler ultrasonography. And if we get if the DVT is there, obviously we will get that in अल्ट्रासोनोग्राफी में वो मिल जाएगा। अगर नेगेटिव है तो उसमें फिर डी डायमर हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। अगर पॉजिटिव डी डायमर है तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, जो पहले जेल अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर नहीं मिलता है तो फिर 1 सप्ताह बाद हम लोग को अल्ट्रासोनोग्राफी रिपीट करना है। अगर मान लीजिए कि डी डायमर अल्ट्रासोनोग्राफी भी नेगेटिव है, हम लोग के सिम्टम से लग रहा है कि ऐसा है, हो सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी नेगेटिव है और उसके बाद डी डायमर भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली डीवीटी नहीं है, हम लोग ये दावा के साथ बोल सकते हैं। अब डायरेक्टली केस में चले आते हैं। तो केस में क्या है कि 2 केसेस यहाँ पे है। अब मैं केस में जाने से पहले फिर से मैं एक बार ये चीज में बोलना चाहूंगा फिर, ये जो वेल्स जो स्कोर है ये देखिएगा, हम केस में भी यूज किया है, आप देख सकते हैं। ई स्कोर को आप थोड़ा देखिएगा, और ये फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इसमें अगर डाटा पुट करेंगे तो आपको एक सुविधा होगा डायग्नोसिस में। ना ये केस जो है, ये केस देखिए, ये मिस्टर के बी कल ये 65 इयर्स का एक मेल पेशेंट है, मेल पेशेंट थे। उस टाइम वो मैरिड थे और ये रिटायर्ड एक नॉन टीचिंग स्टाफ थे एक यूनिवर्सिटी के, और उसका जो कद था वो 5 फीट 8 इंची का वो थे, और वेइंग उसका जो वजन था वो 87 किलोज ऑब्वियसली था। तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है वहां से कि इसका बीएमआई ज्यादा था, दैट मीन्स ये पर्सन जो थे वो ओबेस थे, एंड ऑब्वियसली एज इज मोर देन 60 इयर्स, तो बुजुर्ग आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया, तो ही हैड एक्चुअली उनका एक एटोपिक डार्माटाइटिस से वो सफर कर रहे थे। अगर आप नीचे की तरफ अगर जो पिक्चर दिया गया है, अगर वो उसको अगर देखेंगे तो वो पैर की तरफ देखिए कि वहाँ के लिचेनिफिकेशन हो गया है, वो काला 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 जो जो देख रहे हैं, तो एटोपिक डार्माटाइटिस का वो पेशेंट था। और एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम ये सफर कर रहे थे एटोपिक डर्माटाइटिस से पिछले 15 वर्ष से। और उसके संग संग उसका क्या था, वो पेशेंट भी थे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी का,
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज का, और वो स्मोकर भी थे, ठीक है ना। और उसके संग संग उसका तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन भी था, और ये 20 साल से वो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन उनका था। और उसका जो क्रॉनिक किडनी डिजीज बिकॉज ऑफ दिस हाइपरटेंशन, उसका क्या था, बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, तो उसका क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो रहा था फॉर लास्ट 3 इयर्स, क्योंकि वो हाइपरटेंशन उनका जो था वो अनकंट्रोल्ड था, क्योंकि वो दवाई टाइम से नहीं लेते थे। सो इसके लिए वो एलोपैथिक दवाई वो ले रहे थे। तो ये जो डे 1 जब वो आए, तो वो 8 2015 में वो आए थे। और उसके बाद क्या है, वो ही वॉज मॉडरेटली मॉडरेट सिगरेट स्मोकर, मैं बोल दिया है उसको। और वो जब आए थे वहां पे पैर की तरफ अगर देखिएगा, तो पैर देखिए फुला हुआ है, और उस पैर में रेडनेस जो है, ये जो इसको हम दैट इज जो इन्फेक्शन वहां पे था। तो ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ विद सीवियर सेलुलाइटिस था, इसका था लोअर लिम्ब का, बिलो नी जॉइंट। एंड मोर प्रोमिनेंट वो था अराउंड द लेफ्ट एंकल जॉइंट, वो बायां पैर में हुआ था। एंड देयर वाज अ ग्रेट थ्रॉबिंग पेन उसमें, थ्रॉबिंग का हिंदी मुझे पता नहीं है, दब दब ऐसे करके ये पेन हो रहा था, और वो टेंडर था। और उसका काफ मसल जो था इट्स वेरी टाइट था। उसका टेम्परेचर भी था उसके संग हाई फीवर था। और टेंडर पैल्पेबल लेफ्ट इंग्विनल लिम्फ नोड, उसका जो इंग्विनल लिम्फ नोड, लेफ्ट इंग्विनल लिम्फ नोड, अगर ये ऐसे सेलुलाइटिस अगर है तो ऑब्वियसली ड्रेनिंग लिम्फ नोड जो है वो हम लोगों को एग्जामिन करना है। तो उसका पॉप्लिटियल लिम्फ नोड एंड देन ऑब्वियसली इंग्विनल लिम्फ नोड वो जो था वो उसका पैल्पेबल था बेसिकली। एंड ही वाज अनेबल टू फ्लेक्स हिज लेफ्ट नी जॉइंट। तो देखिए, जो मैंने पहले बोल के आया था डायग्नोसिस के लिए, वही चीज लगभग हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो था, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी है, और प्रेजेंटिंग सिम्टम्स भी जो भी है उसमें ये कोरोबोरेट कर रहा है। तो उन्होंने अब जब वो एलोपैथिक डॉक्टर दिखाए थे, तो ऑब्वियसली, और उसका जो फैमिली था, उस फैमिली में भी उसका एक काजिन ब्रदर था, उसका डीवीटी हुआ था, एंड ही डाइड आउट ऑफ दिस पाल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो उनके लिए अगर वो जो एलोपैथिक वो उसका जो हाउस फिजिशियन था, उन्होंने डीवीटी वो सस्पेक्ट करते हैं, उनको बोला कि सर्जरी को दिखाइए, सर्जरी जो पेशेंट डॉक्टर जो है, या हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाइए। तो बट ही ऑप्टेड फॉर होम्योपैथी बिकॉज ही हैड अ दिस फियर कि उसका जो कजिन ब्रदर था ही डाइड आउट ऑफ दैट थिंग, तो उन्होंने होम्योपैथी ट्राई करने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली ये एरिथेमेटस डे 1 में हम लोग जो देखा था, वहां पे एरिथेमेटस स्किन था लेफ्ट फुट में और एंकल में, एंड ऑब्वियसली काफ मसल में थ्रॉबिंग सेंसेशन था। टेंडर पैल्पेबल एंड डिस्क्रीट लिम्ब इंगुइनल लिम्ब नोड था, उसका फीवर था, थ्रॉबिंग हेडेक था। तो इसे सब चलते हुए हम लोगों ने उनको बेलेडोना 6C दिए थे, 6 डोजेस दिए थे एट एन इंटर, वो फ्रैक्शनल डोजेस था ऑब्वियसली। हम लोग क्या करते हैं, 30 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बेलेडोना 6C 2 ड्रॉप देके और 4 ड्रॉप आरएस देके उसको 6 डोजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और 3 टाइम्स आकर्षण करके थोड़ा टू समवॉट चेंज द पोटेंसी। तो हम लोग इसी तरह से उनको दिए थे, एंड फॉलोड बाय प्लेसिबो। ओके, सो इट वाज गिवन इन एज पर द सेक्शन ऑफ 247, अब देख रहे हैं 6। तो इसकी ऐसे हम लोग यहाँ पे दवाई देते हैं। तो और तीसरा वाला दिन में अगर आप ये लेफ्ट फुट का जो तस्वीर है वो देखिए, पायरेक्शिया वो कंटिन्यू करा विथ हॉट स्वेट था उनके संग संग, बट विदाउट टचिंग द बेस लाइन। वो जो इसका जो टेम्परेचर था वो बगैर हॉट स्वेट हो रहा था, फिर भी टेम्परेचर बेस लाइन टच नहीं किया था, और रिलेटिव टाइकार्डिया उसको था। एरिथेमा, काफ मसल टेंडरनेस, इडिमा जो था, और अनेबल टू फ्लेक्स द नी जॉइंट जो था वो जारी था। नाउ क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव टैकिकार्डिया था और जो सिम्टम था वो कोरोबोरेट कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने पायरोजिन 200C 1 डोज दिए थे, फॉलोड बाय प्लेसिबो। एंड ही एडवाइज्ड फॉर डॉपलर यूएसजी ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, उसको हम लोगों ने एडवाइस किए थे डॉपलर यूएसजी करने के लिए, टू एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नाउ डे 4 में ये इंग्विनल लिम्ब नोड जो था आफ्टर पायरोजन ये सबसाइड कर गए थे, और फीवर जो था वो सबसाइड कर गए थे। काफ मसल इडिमा थोड़ा कम था पहले से। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन अफेक्टेड लिम्ब में जो था वो पैर में स्टार्ट हो गया विद लो यूरिन आउटपुट, उसका यूरिन आउटपुट थोड़ा घट गए, और लॉस ऑफ थर्स्ट उसका था। इन एक्यूट कंडीशन में ऑब्वियसली जो सिम्टम आ रहा था उसी के चलते हुए हम लोगों ने उसको एपिस मेलिफिका 200C 2 डोजेस दिए थे, सैक्लैक में 1 ड्रॉप देके, और 12 आवर्स इंटरवल में हम लोगों ने उनको दिए थे। डे 5 में उसका जो यूएसजी डॉपलर यूएसजी तो था, उसका रिपोर्ट आया, वहां पे देखिए लिखा हुआ है डीप वेन थ्रोम्बस इन्वॉल्विंग पॉप्लिटियल एंड पोस्टीरियर टिबियल वेन।
सो ये लेफ्ट पैर का जो था डॉपलर यूएजी ऑफ द लेफ्ट आर्टरियल एंड वेनस सिस्टम, तो इसमें ये था। और उसके चलते हुए डे 6 में अगर आप देखिएगा स्टिंगिंग पेन वो एपिस मेलिफिका देने के बाद वो चला गया। इडिमा एंड अदर इन्फ्लेमेटरी फीचर्स जो था उसका वो थोड़ा रिड्यूस हुआ, ये तस्वीर में देखिए। और इंगुइनल लिम्फ नोड ऑब्वियसली पैल्पेबल नहीं था, तो क्योंकि इंप्रूवमेंट हो रहा था तो हम लोगों ने प्लेसिबो दिया उनको। और डे 8 में फिर से सीवियर थ्रॉबिंग एंड बर्स्टिंग सेंसेशन ये रिटर्न करके आए। और उनको लग रहा था कि पैर अगर अगर नीचे रखते हैं तो ये ज्यादा हो रहा है, अगर पैर को एलिवेट करके ऊपर रखते हैं तो कम हो रहा है थोड़ा। द सिम्टोमेटोलॉजी वाज कोऑपरेटिंग विद वाइपरेट्रोवा, सो वी प्रिस्क्राइब्ड वाइपरेट्रोवा 200 सी। 2 डोजेस दिए थे वंस डेली करके डे 8 में। और डे 11 में हम देखिए 11वें दिन में जो है वो एट्रोशियस वार्निंग उन पैर में था, मार्कली एग्रेवेटेड एट नाइट वाइल गोइंग टू स्लीप। जब वो सोने जा रहे थे उस टाइम में बहुत सारा बायां पैर में बहुत सारा बर्निंग हो रहा था, वो एग्रेवेट कर रहा था नाइट को। और साइकोलॉजिकल जो रेस्टलेसनेस, साइकोलॉजिकल रेस्टलेस, नॉट अ फिजिकल रेस्टलेस बट साइकोलॉजिकल रेस्टलेस वाज एक्सट्रीम। एंड ऑब्वियसली दिस बर्निंग पेन वाज गेटिंग रिलीव बाय अप्लाइंग कोल्ड वाटर। तो उसी के चलते हुए हम लोगों ने उनको लेकेसिस 200 3 डोजेस दिए थे 15 ml डिस्टिल वाटर में, एक ड्रॉप देके 3 डोजेस, 10 टाइम सकशन करके हर रोज एक बार करके। और ये बार्निंग सेंसेशन जो था डे 14 में, ये पहले था डे 11 में, ये डे 14 में आ गया। डे 14 में क्या हुआ, बार्निंग सेंसेशन मच रिलीव्ड, नो कफ मसल टेंडरनेस एंड इडिमा, एंड माइंड वाज क्वाइट पीसफुल, सो वी अप्लाइड प्लेसिबो। नाउ डे 19 में लिम्ब देखिए ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। नाउ पेशेंट कुड वॉक फ्रीली, वो चल सकते थे कोई तकलीफ के, बगैर कोई तकलीफ के। वो बाँ जो घुटना है उसको भी मोड़ सकते हैं बगैर कोई तकलीफ के। तो इम्प्रूवमेंट था, इसलिए हम लोगों ने प्लेसिबो दिए। सो एंड उसको रिपीट डॉपलर यूएसजी करने के लिए हम लोगों ने बोल दिए थे। तो उन्होंने रिपीट डॉपलर यूएसजी, थोड़ा जैसे होता है कि ना पेशेंट का अगर एक बार रिलीफ हो गया तो फिर ये करते हैं ठीक है आज करेंगे काल करेंगे, ऐसे करते करते वो डे 33 में जाके फिर हम लोगों ने बोला कि अगर यू इट कैन कम कम बैक, सो फिर वो जाके डॉपलर यूएसजी वो किए। तो ये डॉपलर यूएसजी में देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल स्टडी इसमें दिया हुआ है, ये इसका जो था वो अभी नहीं है। माने कि पहले जो उसका जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस था वो अभी नहीं है। सो ऑब्वियसली नो मेडिसिन वाज गिवन, वो कोई दवाई नहीं किया था। और ये पेशेंट को हम लोगों ने क्या किया, वो नेक्स्ट 7 साल तक, सो इट वाज इन 2015 टिल 2022 दैट पेशेंट वाज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन। हम लोगों ने बोला था कि अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि वो जो दवाई उसका एलोपैथिक जो दवाई था वो चल रहा था, उसके संग संग हम लोगों का दवाई चल रहा था। ऐसा तो कोई बात नहीं कि हाइपरटेंशन का दवाई हम लोग विदड्रॉ कर लेंगे या सीओपीडी के लिए वो, और सीकेडी के लिए जो भी दवाई ले रहे थे उसको हम तो विदड्रॉ नहीं कर सकते डायरेक्टली। मगर कीपिंग ऑल दोस ड्रग्स देयर along with that, depending on the symptomatology, हम लोगों ने अपना दवाई दिए थे और फिर भी देखिए वो काम किए। और हम लोगों ने नेक्स्ट 7 इयर्स तक हम लोग उसको फॉलो अप किए, और ये डीवीटी जो था उसको ये वापस नहीं आए थे। उसके बाद इसका जो एंटीसोरिक था वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन लेके हम लोगों ने एंटीसोरिक उनको ड्रग दिए थे और ये वापस नहीं आए थे। नाउ ये जो जो केस था, ये फर्स्ट पहला केस था इसका। ये जो हम लोगों ने केस रिपोर्ट किए थे, इसके पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ऊपर कोई भी केस रिपोर्ट कोई पबमेड इंडेक्स जर्नल में नहीं था। दिस इज द फर्स्ट केस रिपोर्ट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम होम्योपैथी ऑब्वियसली। तो ये निकला था वहां पे। नाउ दूसरा वाला एक केस की तरफ हम ये भी हम बोलना चाहेंगे। ये केस क्यों बोलना चाहेंगे कि इसमें अगर देखिएगा ये एक ये जो इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम बोल देंगे तो इसमें समझ में ज्यादा ये होगा। ये भी बुजुर्ग आदमी हैं और ये प्रॉब्लम इनका ये है, ये जहाँ पे रहते हैं यही एक्चुअली लिव्स इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, थोड़ा पुराना है, उसमें लिफ्ट नहीं है। और जब हम लोगों के साथ वो एक्चुअली कांटेक्ट किए थे उस टाइम में, तो ही वाज नॉट एबल टू कम डाउन फ्रॉम हिज प्लेस बिकॉज ऑफ हिज लोअर एक्सट्रीमिटी कंडीशन। तो वी विजिटेड, ये हम लोग का स्टूडेंट का एक ये था, तो हम लोगों ने उनको देखे। और ये जो पहले जो जो दिन था
2023 में आप देख सकते हैं। तो इसका जो पहले जो कॉम्प्लिकेशंस था वो वेनस अल्सर था। एंड हम लोगों ने पॉसिबल डीवीटी क्यों कहा है इसमें, क्योंकि ये बुजुर्ग के लिए हम लोगों ने जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए जो हम जैसे हम लोगों ने बोला है कि उसका डॉपलर यूएसजी करवाना होता है, तो डॉपलर यूएसजी ये जो महाशय थे ये करवा नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस लेग कंडीशन। वो नीचे नहीं उतर पा रहे थे वो चौथा मंजिल से। तो उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, और इसका ये ट्रीटमेंट में हम बाद में बात के स्लाइड में आते हैं। तो पहले वाला जो दिन था इसका अपीयरेंस ऐसे था, और इसमें देखिएगा इसका पैर का जो रेडनेस था, उसका अल्सरेशन था, यू कैन सी द स्वेलिंग। पैर का जो स्वेलिंग था वो आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर पैर की तरफ देखते हैं तो पैर में देखिए वो काला काला पड़ गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेना स्टेसिस पिगमेंटेशन। इसका जो वेरिकोज वेन इसका था, ठीक है। ये तो इस वेरिकोज वेन के चलते हुए उसको ये हो रहा था, और ये जो अल्सर जो था ये दैट इज अ वे बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन ओनली। और वेरिको और वहाँ पे लोकल सेलुलाइटिस होके ये जो अपीयरेंस जो था ये हुआ था। तो डे 1 वाज लाइक दिस। उसके बाद में हम लोगों ने उनको क्योंकि वो यूएसजी करवाने के लिए जा नहीं सकते थे, मगर हम लोगों ने एडवाइस किया कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवा सकते थे, और हम लोगों ने बोला था कि डी डाइमर इज वन ऑफ द मेजर क्लू फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस if it is more than 500 nanogram FeU per ml. So it is more than 500. You can see the D dimer value was 1929. एंड ये जो दिन आप देख सकते हैं 27 सितंबर 2023 इसका रिपोर्ट डेट है। और इसका जो पास जो था वहां पे, तो वो भी हम लोगों ने कल्चर करवाया कि देखते हैं पास में अगर कोई ऐसा कोई है सेकेंडरी इन्फेक्शन कुछ है, तो वहां पे पास में कोई सिग्निफिकेंट कोई पैथोजन वहां पे नहीं मिला है 48 आवर्स में। और अगर ये ब्लड का अगर रिपोर्ट अब देखेंगे तो उसमें देखिए कि इसमें इसका जो ऑब्वियसली ये लिम्फोसाइट्स थोड़ा कम है, उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज आप देख सकते हैं। यू कैन सी दैट थिंग, बट माय प्राइमरी गोल इज दैट ये डी डाइमर वैल्यू। तो डी डाइमर वैल्यू बहुत सारा चीज के लिए बढ़ सकता है, मगर ये डीवीटी के लिए है कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये जो वेल्स क्राइटेरिया जो मैंने आपको बोल रहा था कि इसका जो ऑनलाइन ये मिलता है, यू कैन डू दैट थिंग। तो उसका जो सिम्टोमेटोलॉजी था उनके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने ये जो वेल्स जो स्कोरिंग सिस्टम है इसमें डेटा हम लोगों ने पुट किए थे। और ये इसका जो वैल्यू आ रहा है आप देख सकते हैं, वैल्यू इज 3. So if it is more than 2, obviously we can think of more than 3. Obviously, there is a surest case of DVT. More than 2, and obviously it's a severe form of DVT. And if it is more than 3, so it was a result more than 2 and at 3, not more than 3. So obviously Wales criteria is ये follow कर रहा था। तो ये DVT हम लोगों ने सस्पेक्टेड DVT इसलिए हम लोगों ने इसको कहा है। और अगर देखेंगे आप तो उसका जो दवाई था वो हम लोगों ने दवाई दवाई हम बाद में आ रहे हैं। तो इसके उस जगह स्टार्ट किए हैं, तो दवाई देने के बाद यू कैन सी द चेंजेस दैट इज ऑन द डे 14th। और डे 14th में अगर दवाई देने के बाद डी डाइमर फिर से हम लोगों ने रिपीट करवाए हैं उनका। पहले जो था इसका डी डाइमर लेवल इट वाज 1929। उसके बाद 14 तम दिन में ये आ रहा है 1514। और ग्रेजुअली वो पैर का जो ये पहले वाला जो डे 1 का जो पैर का जो अपीयरेंस इनका है, और इफ यू सी द पैर का अपीयरेंस ऑन द डे 14th, यू कैन सी द चेंजेस। नाउ नेक्स्ट इज that is on day 16th, it is gradually improving, and obviously that is on day 18th, you can see। और उसके बाद हम फिर आते हैं यहाँ पे, ये on day 18th now it was possible for him because of this changes in his leg, वो नीचे उतर पाए, वो जा पाए, और जाके फिर वो ये उसको डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी किया करने के लिए हम लोगों ने दिए थे, तो वो वहां पे जाके ये डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वहाँ few incompetent perforator veins are seen in bilateral lower limbs इसमें, और small subcutaneous varicosities are seen in the left lower calf and ankle along the middle aspect, diffuse circumferential subcutaneous edema and cellulitis changes in the right calf। Now this ये
incompetent perforator vein. This incompetent perforator vein was observed in 50.91% of patient with chronic deep vein thrombosis. ये एक जर्नल का यूरेशियन जर्नल ऑफ मेडिसिन 2018 का एक ये पबमेड इंडेक्स जर्नल है, उसका एक स्टडी था। उसमें ये आया था अगर इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर वेन्स अगर है, ये इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर वेन्स दिखाई पड़ता है 50.91% ऑफ पेशेंट दोज हु एक्चुअली सफर फ्रॉम क्रोनिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इनका इस टाइम में अगर जब करवाए थे तो उस टाइम में डीप वेन थ्रोम्बोसिस उसका नहीं था, मगर उसका डिफ्यूज सर्कम्फरेंशियल सबक्यूटेनियस इडिमा था एंड सेलुलाइटिक चेंजेस था राइट कफ में, और फ्यू इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर वेन्स आर सीन इन बायलैटरल लोअर लिम्स। सो दोनों पैर में ये था। तो अगर हम लोग इस ये हो सकता है कि डे 18 में इसका यूएसजी का रिपोर्ट ऐसा आ रहा है, मे बी देयर वाज सम वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और वेनस थ्रोम्बस वाज देयर, जो ट्रीटमेंट के जरिए चल गया है। क्योंकि ये जो हो रहा है इसका ये चेंजेस अगर ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, सो ऑब्वियसली वी कैन से ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के चलते हुए ये चेंजेस आ रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पहले वाला यूएसजी हम लोगों के पास पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसीलिए पॉसिबल डीवीटी अब बोल रहे हैं। इसके डीवीटी के लिए जो इसका द पॉजिटिव फाइंडिंग्स और द व्हाट वी कैन से, ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कि अगर हम इसका जो क्या बोलते हैं इसको, फेवरेबल जो पॉइंट्स अगर हम बोलेंगे तो डीवीटी वाज वेरी हाई, ये दिस थिंग द डी डाइमर रिजल्ट वाज वेरी हाई एंड ऑब्वियसली वेल स्कोर वाज 3, so we can obviously clinically think it was case of DVT. Now day 18th में no evidence of deep venous thrombosis is seen in either lower limb and bilateral cephalofemoral junctions are competent, few incompetent perforator veins. So incompetent perforator veins अगर मिलता है deep vein thrombosis chronic DVT का जो पेशेंट है उसमें, तो ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस अगर नहीं भी है तो इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकता है। Now you can see on day 32, this was the picture. This is the picture of the patient's foot, dynapair का जो changes आप देख सकते हैं, and this is on day 46. And obviously फिर से वो नवंबर में फिर हम लोगों ने डी डायमर एस्टिमेशन करवाए हैं और ये obviously क्वांटिटेटिव वैल्यू है, और देखिए जो उसका वैल्यू जो है ये क्वाइट नॉर्मल, इट्स 0.60. So obviously that is far low than what it was initially. So तो ये 0.05 से लेस देन होने से अच्छा होता है, मगर ये it came down to 0.60. So that is on day 46. ये इसका जो रिजल्ट जो था ये इसका था। तो ये जो जो ड्रग्स इन 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 महाशय के लिए जो ड्रग्स जो लगे थे हम लोगों का इनिशियली, इन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशियल जो इन्फेक्शन जो था, इनिशियल इन्फेक्शन के लिए हम लोगों ने वी स्टार्टेड विथ कैलेंडुला एंड ऑब्वियसली लेटर ऑन इसका जो सिम्टोमेटिक चेंजेस हुआ फिर उसके बाद में इसका जो ड्रग आया था वो पाल्सिटिला। सो आफ्टर डूइंग द केस टेकिंग, सो पाल्सिटिला 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे हम लोग दिए थे। और सो फॉर माइंड दिस थिंग, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि होम्योपैथी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है इन वेरी सीरियस क्लिनिकल कंडीशंस लाइक डीवीटी और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। तो हम लोग ये क्योर कर सकते हैं एंड प्रोवाइडेड द ड्रग्स आर नीडेड टू बी केयरफुली सिलेक्टेड। जो भी हम लोगों का जो ड्रग जो आएगा, एज हम लोग जैसे बोलते हैं कि वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। तो पहले ही हम लोगों को क्या करना है, केस टेकिंग बहुत सावधानी से करना है, बहुत होशियारी से करना है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो अगर हम सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स उसमें ऐसे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी कैन सिलेक्ट द ड्रग विच इज होम्योपैथिकली, आई मीन होम्योपैथिक टू द केस। एंड अगर ये केयरफुली अगर सिलेक्ट अगर हम लोगों ने किया है, इंडिविजुअलाइजेशन अगर ठीक से किए हैं, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम एंड पर्सनलाइज डेटा अगर ये हम लोगों ने ठीक से लिए हैं, क्योंकि ये और टू फॉर्म द टोटलिटी एंड देन कंसिडरेशन ऑफ द पैथोजेनिसिटी लेवल एंड द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, ये चीज हम लोगों को करना है। सो एंड होम्योपैथी में ऑल्सो बी सेफली यूज्ड इन पेशेंट विथ अदर कॉन्वेंशनल ड्रग, ये एक चीज है क्योंकि अगर कॉन्वेंशनल अगर ड्रग चल रहा है फिर ये एक्यूट कंडीशन में, ऐसे एक्यूट कंडीशन में हम लोगों का होम्योपैथिक ड्रग जो है ये काम करेगा कि नहीं करेगा हम लोग
समटाइम्स पीपल बिकम्स वेरी स्केप्टिक रिगार्डिंग, ये स्केप्टिक हो जाते हैं कि संशयपूर्ण हो जाते हैं कि ये होम्योपैथी इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत सारा दवाई खा रहे हैं। हाँ, होता है। इफ द सिम्टोमेटोलॉजिकली इज देयर, सिम्टोमेटोलॉजिकली सिम्टम्स अगर उसमें है, और ठीक से हम लोग उस सिम्टम्स को अगर पिक कर पाए, अगर उसको चूज कर पाए, तो हम लोग होम्योपैथी से भी ये ठीक कर सकते हैं। मोर सच केस रिपोर्ट। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि अगर अगर हम लोग पब्लिश करेंगे, तो ये हम जानते हैं कि क्योंकि ये IFPH में और इन हम लोगों का देश में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होम्योपैथ है, प्रैक्टिसिंग ऐसे होम्योपैथ है, शायद उन्होंने DVT क्योर किए हैं, या शायद क्यों, मैं जानता हूँ उन लोग क्योर करते हैं, क्योर किए हैं, मगर वो केस रिपोर्ट जो था ना, वो केस रिपोर्ट ये उसमें उभर के नहीं आता है। अगर केस रिपोर्ट में या एविडेंस की तरह अगर कोई पब्लिकेशन में ये उभर के नहीं आता है, तो फिर ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो हम यही आशा करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स अगर जूनियर कोई है या कोई भी प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ है जो बहुत सारे ऐसे केस ट्रीट करते हैं, कि आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि इसको पब्लिश करने के लिए और ठीक ठाक जर्नल में। तो उसमें क्या होगा, तो वो ऐसा केस रिपोर्ट अगर उभर के आएगा, तो हम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एविडेंस बेस्ड, जो हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आजकल के जमाने में जो बोल रहे हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, तो वो आएगा, तो ये हम लोग कर सकते हैं। सो ये बात के साथ मैं मेरा जो आज का जो स्पीच था, मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। IFPH को और डॉक्टर शाहनी और जो भी IFPH के जो भी बुजुर्ग आप कर्णधार है, तो उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनके। और जो भी मैडम आज मुझे इंट्रोड्यूस करवाए, सो नाइसली, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू डॉक्टर सबसे। मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, और आपने बहुत ही साइंटिफिक वे में इसको प्रेजेंट किया है। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ सर। हाँ, बहुत ही साइंटिफिक वे में आपका एक्सप्लेनेशन है। और आपने बहुत अच्छा बात कहा कि अगर हम लोग इसको पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश कराते हैं, तो पीयर रिव्यू का जो है ऑथेंटिसिटी होता है। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इसमें इस पब्लिकेशंस को जब आप, अगर आप CCRH के जो एक डाटा बनाया है उस पर भी अगर अपलोड किया जाए, तो ये बड़ा, ये भी डाटाबेस CCRH बना रहा है क्योर्ड केसेस का, तो उस पर भी अपलोड किया जा सकता है। ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा। और आपने जो सब्जेक्ट को आज बताया है, यह निश्चित रूप से चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन एक बात तो जरूर है कि अगर सिस्टमेटिक होम्योपैथिक तरीके से क्लासिकली हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपने किया है, तो वो आपको निश्चित रूप से बढ़िया से रोगी को ठीक करता है। और इस तरह के जो केसेस को मैंने भी देखा है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने खास करके पेशेंट का कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के साथ भी था। हाँ, आपने जो एक एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस मैंने नहीं किया था, मुझे जानकारी नहीं है था उस समय में, तो मैंने नहीं किया। लेकिन केस ठीक हुआ, गैंग्रीन टाइप का था, लोग बोल रहे थे कि पैर को काटना पड़ेगा, लेकिन वह ठीक ठीक हो गया, और अभी भी वो ठीक है। तो डरना नहीं चाहिए, है ना, इस तरह के केस में डरना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं एलोपैथी में नहीं ठीक होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये से लाभ होता ही है ना। और किन्हीं को कोई सवाल हो तो आप बताइए। डॉक्टर नेहा जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी सर। मतलब बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंटेशन थी। मैंने कमेंट बॉक्स में भी वो टाइप किया था। तो मतलब कि जो फर्स्ट केस था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो डॉपलर रिपोर्ट है उसमें भी चेंज आ गया। तो इस तरह की जो केसेस हैं, अगर हम मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस का फर्स्ट केस उसमें पब्लिश हुआ, तो इस तरह के जो एक्यूट और सर्जिकल केसेस होम्योपैथी से जो ट्रीट होते हैं, दैट गिव्स अ वेरी, बहुत ही बढ़िया बूस्ट देते हैं सभी को कि कि इस तरह की केसेस भी हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ले पाए और आगे इस तरह से पब्लिश कर पाए। तो डॉक्टर सप्तऋषि का बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंटेशन था। और डॉक्टर सप्तऋषि, मैं पूछना चाहूंगी इसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरकरेंट या एंटी मियास्मेटिक हम देते हैं, तो वो क्या मेडिसिन हम इसमें मोस्टली यूज कर सकते हैं? जैसे लेकेसिस और वो जो आपने दिया
वो तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे था। एंटी मियास्मेटिक में हम क्या देते हैं? और एक्चुअली देखिए, एक्यूट कंडीशन में उस टाइम में तो हम उसका जो एंटीमाइजेटिक ट्रीटमेंट ऐसे तो एक्यूट कंडीशन में हम एक्यूट जो जो भी ड्रग आ रहा है उसको हम दे रहे हैं। उसके बाद अगर एक बार क्यूर हो गए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके फुल केस टेकिंग करते हैं। और ओके। केस टेकिंग करने के बाद रेपर्टरी करके जो भी ड्रग आता है फिर उसको हम माइमेटिक कंसिडरेशन लेके जो भी ड्रग आ रहा है वैसे हम जाते हैं। और ओके। जो भी माज़म का प्रिडोमिनेंस जो आता है तो पहले वो उसी उसके माज़म के हिसाब से जो ड्रग सिलेक्ट होता है तो उसको ऊपर हम लोग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो भी एंटीसोरिक उस पे उसके बाद आते हैं। तो इस केस में आपने बाद में इनको एंटी, जैसे बाद आपने में, 7, हाँ, बाद में इनको कैलकेरिया कार्ब लगा था। अच्छा अच्छा, कैलकेरिया कार्ब आपने एंटी मियास्मेटिक दिया। ये एंटीसोरिक है, ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द ओके। बेस्ट एंटीसोरिक। सो ओके। कैलकेरिया कार्ब देके फिर उनके बाद हम लोगों को और कुछ नहीं करना पड़ा। फिर एक बार सल्फर दिए थे हमने। तो सल्फर। और हाँ, तो और उसके बाद 7 इयर्स वो हम लोगों का टच में थे और हम्म। उसको वो वापस नहीं आया। तो अच्छा। ये उसके बाद तो हम टच में और नहीं रहे। और और हम लोगों का यहाँ पे ये होता है कि देखिए, मान लीजिए कि हम लोग का हॉस्पिटल में जो भी गवर्नमेंट हम लोग का हॉस्पिटल है यहाँ पे, ये हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं हम लोग के यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने, वो इकोनॉमिकली बहुत पुअर होते हैं। हाँ जी। हाँ, दो तरह का पेशेंट हम लोग का आता है, एक फील्डली रिच होता है और एक इकोनॉमिकली बहुत पुअर होते हैं, जो ज्यादातर पुअर पीपल आते हैं। और उन लोगों के लिए क्या होता है कि ये जो फैसिलिटीज जो है, ये जो अगर, क्योंकि क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, उसी के उसके बाद मैम ने और भी केसेस देखे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि पहले वाला अगर डेटा है, एक बार ठीक हो गए, दूसरे टाइम में अगर बोल रहे हैं कि हम आप यूएसजी करवाइए या डॉपलर यूएसजी या ये डी डायमर एस्टिमेशन करवाइए, तो वो लोग भाग जाते हैं क्योंकि इसमें अच्छा। खर्चा ज्यादा होता है। क्योंकि नॉर्मल यूएसजी तो नहीं है, डॉपलर यूएसजी में खर्चा हम्म, ज्यादा होता है। और बिल्कुल। ये एक तकलीफ हम लोगों का कि एक होता है, इसीलिए वो वेल स्कोर जो है या पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन जो है, हम वो लोग वो चीज हम लोग रखते हैं। हम्म, और अगर मौका मिलेगा फिर हम और सारा बहुत सारा केसेस है मैं हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ अच्छा। एक्यूट जो है जैसे केसेस है, जैसे मान लीजिए फेशियल नार्व जो है हम लोगों को वहाँ पे हार्पेटिक इन्फेक्शन है, उसको देन ऑब्वियसली जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है उसको इन्वॉल्व किया हुआ है, उसका जो केसेस है वो कितना जल्दी वो ठीक होता है हम लोगों का ट्रीटमेंट में। तो ये देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ केसेस विच वी कैन हाँ, डिस्कस। इस तरह के केसेस आई वुड से हम जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जर्नल में पब्लिश करते हैं, ये कुछ केसेस हमारे एलोपैथिक उसमें भी जर्नल्स में जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे एज अ कंपैरेटिव देखा जाएगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट के मुकाबले कैसे होम्योपैथी नॉन ये सर्जिकली इसको अगर ट्रीट वो कर रही है। अगर दैट अगर वुड आप, बी हाँ, और वो एक तरह की अचीवमेंट रहेगी। पर आई ये गेस। टांग का जो केस आपने बोला है उस टाइम में केस रिपोर्ट में, वो मगर वो एलोपैथिक जर्नल में ही है। मेरा जो भी पब्लिकेशन है वो होम्योपैथिक जर्नल में अभी तक एक दो है, मोस्टली एलोपैथिक जर्नल में है या दूसरा मेडिसिन जो है उसका जर्नल में है। दैट इज वेरी ये कमेंडेबल, बहुत ही हाँ, मतलब। पर्पसफुली हम लोग करते हैं कि ये लोग देखें कि होम्योपैथी एट पार है उनके साथ सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हम लोगों का जो स्कोप है हम लोगों को उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, जो भी बिल्कुल। लिमिटेशंस है हमको देखना चाहिए। लिमिटेशंस में अगर इफ वी नो आवर लिमिटेशन एंड देन वी कैन इजीली एक्सप्लोर आवर स्कोप। तो ये तो नहीं हो सकता कि हर एक चीज हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट जो भी हम्म, ठीक कर सकते हैं हम लोगों का सिस्टम, बिल्कुल। तो वो हम लोग कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं उसको डेटा हम लोग को रखना चाहिए। यस। सवाल और किए थे लोग ने कि आर्टिकल बहुत सारा पब्लिश नहीं करवा पाते। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जब तक हर एक एडिटर का एक अपना दायरा होता है, वो किस तरह का चाहता है और उसके हिसाब से ही आपको केस रिपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। तो हाँ ये सर, ये तो है। और आप अगर आप हम लोग देखेंगे CCRH का, वहाँ पे अगर वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें एकदम वहाँ पे जो जैसे हम लोग केस रिकॉर्ड केस सीरीज कैसे पब्लिश करना है, केस रिपोर्ट कैसे पब्लिश करना है, अगर ये पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे दिया हुआ है। अगर वो जो उन लोगों का किया हुआ है, अगर हम लोग वो फॉलो करेंगे तो फिर जो पीयर रिव्यूड जर्नल जो है वो रिजेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मगर वो लिखना जो है, इन ये भी एक खूबियां है, ये भी हर एक को नहीं आता है। तो एक टीम करके अगर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है, मान लीजिए जो मैं जो करता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हम मैं कर रहा हूँ मैं ही लिख रहा हाँ सर, हूँ, अगर थोड़ा सा टीम आप है। स्टॉप करेंगे सर, हाँ हाँ क्योंकि डॉक्टर धनेश का रिमाइंडर आ रहा है इंग्लिश सेशन के लिए।
डॉक्टर नेहा कक्कर जी, हम लोग जी डॉक्टर सप्तरी को धन्यवाद देंगे। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी का इतने बढ़िया केस प्रेजेंटेशंस के लिए। और आगे भी हम आशा करते हैं इस तरह के केसेस डॉक्टर सप्तऋषि हमारे साथ शेयर करेंगे। और IFPH के लिए बहुत ही ये एक बहुत बढ़िया फोरम रहता है ऐसे केस प्रेजेंटेशंस के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सप्तऋषि। और अब हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, तो मैं हैंड ओवर करती हूँ सेशन डॉक्टर धनेश को। धन्यवाद। Thank you, Dr. Sahani and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1519th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. BAINU SHARMA from Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathic lovers, students, and doctors, and we have 3 sessions every day. The first session of the day is already over. That is our Hindi session from 7:30 to 8:30, and from 8:30 to 9:30 we have the international session in English, and 9:30 to 10:30 we have a local language session in Malayalam. All the sessions are going in a good way. We have doctors from 85 countries participated in the sessions, and they have presented various papers on different subjects. And today we are lucky to have a wonderful guest in Dr. BAINU SHARMA, and she is the professor and Department of Veterinary Medica, JIMS Homeopathic Medical College Hospital, Hyderabad. And she has more than 22 years of clinical experience and has been one of the best teachers in the college as well as in the university. And she has won many awards, and she has written a lot of articles and presented various papers in different seminars also. And as you know, a very important subject is being discussed here, that is the art or skill of observation in homeopathic practice. As you all know, that homeopathy is an art as well as a science, and one need to look into the artistic part as well as the scientific part and connecting between both those things together. So one thing one need to look into the observation. What are the things you see in front of your in front of you, as well as what are the things you observe, whether what kind of smell, what kind of action, how the patient is walking, how the patient is looking, how he is talking. All these things need to be looked at. So let us welcome Dr. BAINU SHARMA for this session. As you know that we have this being a big subject, we will have some 2 to 3 editions of the same. So we will have a second session. The continuation of the session will be on 4th of November itself, so that everybody can watch it, the continuation of the program on that day also. So hope all of you will be with us all these days of the presentation. So proudly we can welcome the guest of the day, Dr. BAINU SHARMA. Thank you, sir. Thank you for welcoming me. Thank you for such a wonderful introduction. Am I audible, sir? Yes, everything fine. Everything is fine. A very good evening. Namaste to all the homeopathic lovers, to all the listeners. And myself, Dr. BAINU SHARMA. I am a professor currently working in JIMS Homeopathic Medical College, Hyderabad, Telangana. The topic for today, which I have picked for you all listeners, is the art and skill of observation and its utility in homeopathic practice. So let us start sharing the slide. Yes, it is visible. The slide is visible. Yes, everything fine. Very welcome to all the listeners. And let us focus on the observatory skills
while taking homeopathic cases. In today's world, in today's medical field, there are lots of diagnostic tests available. So the doctors are making these diagnoses, keeping all their diagnostic skills dependent on all the tests available. So if we are focusing more on these tests, the necessity of observation has decreased a bit. It has taken a backseat in the medical field. So this skill of observation is also slowly disappearing. The diagnoses which we make, at times we miss them. The diagnoses which we make, at times they are delayed because of our dependence on the diagnostic skills, diagnostic tests, rather than our investigation through our medical senses, which we have learned in our college days. We lack focus, we lack deficiency in case workouts, we lack case analysis. So that is one reason, because observation has decreased gradually. It's taken a backseat. I've picked this topic of the art and skill of observation and its utility in homeopathic practice. So before going to the right topic of the day, I just want you all to know about this famous story, The Student, the Fish and Agassi, written by a student, which has become a classic lesson in the value of close observation for analysis. A very famous ornithologist, a very famous botanist, Dr. Louis Agassiz, was in 1850s somewhere, a teacher in college somewhere in America. So he was a PhD guide of this student. And his way of teaching to his PhD scholars was very, very different than other PhD guides. And it was very different at that time compared to the other fellow physicians and fellow scholars. So what he used to do is, he used to ask his PhD scholars to sit in one room, one blank room, with all the subject and nothing else. One table, one chair, one petri dish with the subject in that to be read, to be understood, to be observed, and the PhD scholar. That's it, nothing else. So this scholar was very, very enthusiastic. He was very happy to have Louis Agassiz as his PhD guide. And he asked his guide, what should I do? So the guide gave him a petri dish, kept a fish in that, and left it on the table, and asked him to go into that room and sit and read that fish. And he asked the student to come looking for him after he understands something about that fish. The professor goes out, the student is there with the petri dish, looking at the fish. He looked at the fish, he looked at the fish for 10 minutes, he got bored, he went back to his professor. The professor said, what is it that you have learned? He said, Professor, I know it's a fish, nothing else. It's a fish like a usual fish. He said, it means you've not observed anything. You go back, have a look, have a look, have a look. So he repeated, look, look, look. He went back into the room. He started looking at the fish. Again, he became bored. But then he was very, very adamant and headstrong that whatever it is, today I learn about this fish. There are so many things I feel which I'm missing because my professor is sending me again and again to the same room, alone in that fish, alone in that, cabin. So it took him almost 80 long hours to understand gradually the importance of observation, because besides understanding the phenotype of that fish, the physical appearance of the fish, he started learning the behavioral pattern of that fish. How the fish changes its behavior with the change in the temperature of the room, how the fish changes its behavior with the day, with the sunset, with the sunrise. Then he went to his professor and told his professor that this is what he has learned. The professor was happy. After 1 year, the same student drew that same fish on the board with a chalk, and the professor enters the room, and the professor says that this fish can be drawn only by one particular student, and he recalls the same student. Everybody says, yes, he is the student. And that student was then given 4 or 5 more fishes on the same table by the same guide.
And this person, this PhD scholar, was able not only to recognize this fish or tell the qualities of this particular fish, but he was able to demarcate all the major differences between this fish and the other fishes. So over a period of time, if we practice this art and skill of observation, we can come across so many new things, which if we broadly look into some subject or object, we will tend to miss. I just wanted to share this, the student, the fish and Agassi by a student, this classic lesson, so that I imprint on your minds how important, how hard, and how difficult and time-consuming this art is, which we usually listen all the time, but we usually tend to ignore. So welcome to the session. Let us continue the session further. Not only this art of observation is important all the time, this phenomenon we observe is happening around us all the time, but our master, our founder of homeopathy, Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann, all the time has emphasized in his organon of medicine for the physicians with the emphasis on these observatory skills by foremost telling all the physicians to be unprejudiced. How he has told us to be unprejudiced observer, we will be learning in the coming session. Before going into the further detailing and case discussing, let us first start by the literal meaning of this word observation. What observation means literarily? It is an act or instance of noticing. It is an act or instance of attentively watching, the habit of observing and noticing, an action or process of closely observing, like we understood in that epic lesson, monitoring something, monitoring somebody. This is what we understand by what observation is. And how do we observe? We living beings, we have these tools of observations. With the basic tools by which we are born, we living beings are born, is the sense organs. We observe with the help of all the 5 sense organs we have, by the help of the sight, by hearing, by touch, by taste, by smell. All these sense organs, they help us to observe, to make an observation about any phenomena happening around us in our surroundings. We see at an object. We capture the sight of an object. So when we are capturing the sight of the object, means we have seen an object. Whether we have paid attention to that or no, but we have seen an object. Then we look. When you look at the object you have seen, you sense a feeling about that object or about a phenomena you're observing. So you see means you capture, then you look means you're looking at something with a sense of feeling, a feeling which can be various emotions like joy, like gratitude, pride, inspiration, whatever feelings you have. So when we use that feeling in something which we look at, we use our mind along with the feeling of sense. It means we have observed a phenomena or we have observed a subject or an object. Let me explain this to you with a very simpler example. Suppose I saw my principal today in the morning around 8:30 going into his cabin. I looked at my principal entering into his cabin with the bundle of files in his hand. Then I started feeling that I saw him, then I looked at him, then I felt that he was carrying those green color files, which actually happened to be the case recording files of our OPD. Then that made me think, why is the principal carrying those green color files in his cabin, where these are not supposed to be in the college, but they are hospital property? Why is he carrying the hospital case record files to his college cabin? Then I started thinking, is he working on some case series? Has he some class today where he has to represent all these cases which he might have consulted in the OPD? So then I made an observation about that phenomenon of the principal entering into a cabin. That was a complete set of observation that I made.
So you see, then you look, then you feel, then you use your mind to analyze that situation, means you have actually observed a situation. This is what Dr. Hahnemann has also mentioned in his organon, in his philosophy. But how does this mechanism occur? How is this mechanism of observation happening? How do we observe? Are there some rules? What is it? Along with the 5 senses, along with the cognitive factors, which we already have stored in our memories, we make an inference, we make a concept, and then we understand something, and then we act upon. That is what we observe, a phenomena, and then we act according to the situation. Right? So there is this social learning theory, a theory which was given by Albert Bandura, who is a professor of social studies of psychology in Stanford University. We will not go into the detail of this social learning theory because it might take more time. But in a nutshell, I'll explain you what social learning theory says. He explains that how all these environmental factors, how all these cognitive factors helps or influences a human learning and a human behavior. So all the factors from the environment, all the factors like cognitive factors, factors which are already saved in our brain, factors which we utilize by understanding and thinking, and our past ideas and past knowledge and information stored, how that affects our behavior, our learning. All these factors helps us to observe a phenomenon around us. Dr. Albert Bandura has given 3 models: a live model, a verbal instructional model, a symbolic model. In the live model, he says that observing an actual individual perform a behavior. In the verbal, listening to the detailed description of behavior and then acting based upon that description. Symbolic is like the multimedia, the books, the movies, the television, the online media. Through that, we understand a behavior. Through that, we understand a demonstrated behavior. So observation of an actual individual perform a behavior, or listening to the detailed description of a behavior and then acting based on that description is what we homeopathic physicians are coming across daily in the clinical setup. That phenomenon of case taking which happens in our clinical setups. The live model and the verbal instructional model is a true example of that. So how important observation is, we really need to understand that. Why? Because our master has mentioned the importance of observation in homeopathic philosophy very, very clearly through the aphorisms in the Organon of Medicine, where he says that the true and only conceivable form of disease in its whole extent. We all are very, very aware of these terminologies because this is totally taken up from the aphorisms of Organon. The true and only conceivable form of a disease in its whole extent, that is the portrait of a disease, which we are ideally supposed to make when we reach to an analysis of a case, with the help of the signs and symptoms, by the perceptible signs given by the patient and by the attendants of the patient to a homeopathic physician. And this portrait, with the help of the perceptible signs and symptoms and the attendant of the patient, should be considered by the physician, should be observed by the physician only in an unprejudiced way. Very, very clearly mentioned by the master, laid down all the principles very clearly in the Organon of Medicines. We should not miss these. So to be an unprejudiced observer is another difficult task to achieve. He has very nicely mentioned that the disease speaks to you through the language of signs and symptoms. Give heed to the language of the body of a patient. Observe what the patient has to tell you. Observe what the changes are occurring in the state of the patient. All these are mentioned from the aphorism 1 to 10 in the portrait of a disease
by the master in the organon of medicine. But then how should we be the unprejudiced observer? How should we be free of our own prejudices? We take the cases daily. We listen to the ailments, we listen to the complaints, we listen to the life space of the patient all the time when we are taking a detailed case. We get along with those cases. Most of the time when we are listening to the patients, we connect to that story. Either we connect his story to some Mr. X we listened to in the past, to some friend, to ourselves. So then we start becoming biased from here itself. We will never be able to disconnect the patient story to our cognitive stories, the stories which are saved in our cognitive memory. For that, we should work on ourselves. So there is this very important self-awareness window, Johari window. I can't take that window, explain that window to you in detail. You can take note of that Johari window model, which is to build a better self-awareness of your conscious and subconscious biases. Please go through that Johari window. It will help you to assess yourself. It will help you make aware about yourself, about your blind spots, about your weaknesses, about your strengths. I cannot explain that in detail because we have limited time slot, but to know thyself, that is one of the best means right now, shortest and the best means. Because if we'll work upon ourselves, if we will know about ourselves, if we will work on our personal development, and if we'll sharpen our skills, if we'll sharpen our skills to understand another person, then we will justify all the aphorisms mentioned by the master, as is very clearly mentioned in aphorism 83. Attention in observing and fidelity in tracing the picture of the disease. So not only attentively we have to observe the patient, we have to trace the picture with full honesty and loyalty. We can't do that if we don't know thyself, if we don't know ourselves, if we don't work upon ourselves, if we don't differentiate our biases to the patient's story. So that is one important step to be an unprejudiced and unbiased observer. That is the need of the hour. So for that, if my friends, you want to, please go through Johari window model. The whole homeopathic philosophy is about fitting these two blocks. A block of what is to be cured in the disease to a block of what is curative in the medicine. So if we are able to fit these two blocks properly, that what is to be cured in a disease to what is curative in medicine, nicely, then I feel we are successful in achieving the cure. To be more precise, in an homeopathic term, restoration of health as it is. That is the ultimate. That is the simillimum we all strive for. And if we fix these two blocks, what is to be cured and what is curable in a medicine, I think we will achieve that. But for that, the basic tool, as in the steps of case taking, everybody knows that the first step of case taking, in homeopathic case taking, is observation. So if we start this observation without being biased, we will develop this art and skill over a period of time. We will practice this art and skill over a period of time, and we will learn how to keep aside our biases and listen to the patient's life space. Then we will be able to give the simillimum in a better way. And to learn the importance of observation in homeopathic practice, I think evidence-based learning through few cases can be looked forward to. Let us discuss a few cases. Because case studies are the ones which tend to focus on why and how to apply a skill, to apply a concept, rather than just, remembering the facts
and remembering the datas, so details of anything. But before doing that, let me just share a few tips with you for how to approach towards a case study. When we are doing a case study, make it sure that you read that case for at least 3 times before you start analyzing that case. Because these case studies usually have such detailed material, such micro detailing, and then we easily miss something when we read it for the first or for the second time. So read it and reread it. Once you're thoroughly familiar with your case, then you note down the facts. And then you note down the facts which are most relevant to your case. After noting down the relevant cases, you will come to know that there are so many facts in that case, so many micro detailing about the case. But you utilize the most relevant, like we in homeopathy do, by differentiating and by observing the qualifying symptoms, common and uncommon. That all I really need not discuss. We all are physicians. We are practicing homeopathy since long. This is mainly for the students who are listening to the lecture. So let us come to the first case. This was a 10-month-old boy who was brought in the casualty somewhere around 7 p.m. in the evening by his parents, traveling almost 60 kilometers in a lot of desperation. The child developed sudden dyspnea with audible wheeze since evening 4 p.m. along with the cough and fever. The parents were a resident of Bangalore and the parents were firm believer of homeopathy, so they got the child in this acute state to the homeopathic hospital. Then these complaints started in the afternoon with mild cough and fever. By evening 4 p.m., the child developed dyspnea with loud audible wheeze. The past history of similar episodes happened twice where the child was hospitalized for 3 to 4 days. On examination, audible wheeze. Temperature was high, 101 degrees. Heart rate was 160 per minute. Respiratory rate was 80 per minute. No cyanosis. Suprasternal notching, intercostal retraction, subcostal retraction, flapping of LNSI. Wheezing, crepitation, stridor. Heart sounds were normal. Every liver and spleen were 2 centimeters each. On X-ray, we saw straightening of the ribs with hyperinflated lungs. On observation, the mother very nicely told us that whenever the child used to sleep, his wheezing used to subside. That was the mother's observation. The observation in the ward was that the child used to sleep on the back with outstretched arm. According to the mother, usually the child sleeps on the side, but what was observed in the ward was that he used to sleep on the back with outstretched arms. The totality formed was respiration, whistling, awake when, dyspnea, better, lying on back with outstretched arms, dyspnea, better, sleep, during. Susceptibility assessment, moderate to fast was the base of the child, structurally reversible pathology, high sensitivity, characteristic symptoms were present, prescribed on the keynote basis, tuberculomyism. The infant was prescribed Sorinum 200, 4 doses, 4 hourly, followed by Sorinum 1M, single dose. Within 12 hours, audible wheeze was better. Respiratory rate came down to 50 per minute. Chest short, harsh, breath sounds. Within 24 hours, no audible wheeze. Respiratory rate 36 per minute. Chest was almost clear. The child was active and playful. So this is how the observation of the mother, how the observation in the ward helped us to form the totality of these 3 symptoms. And we gave Sorinum on the basis of the totality. Because in this acute
acute phase, acute attack phase, we just cannot go into deep detailing of a patient. So very keen observation, very close observation is usually the need of the hour in such kind of handling such kind of emergency cases. We can't rely on detailing of a case taking in such conditions. That is how observation matters. When we observe something, we not only see what it is as it is, but what we see is that, there are patterns which are forming. We see the formation of pattern in any kind of observation, what we observe in our surroundings. We are able to analyze the context of what we are seeing. Then we make connections that associate one observation with another. We find that, one observation is connected to the other. And ultimately, we are able to conclude, and whatever we'll conclude on this basis will not be far from reality. We will stick to the exact thing which is happening, exact behavior. So let us look into one another case where we will be able to understand this pattern formation in a better way. The second case is a case of agonizing joints. A female, 23 years, married, reported in the casualty. The chief complaint was sudden acute pain in one knee. After 15 minutes, pain in the other knee. Severe myalgia. Severe hip joint pain in few hours. Weeping along with the pains. Patient was abusing, screaming with pain. The husband carried her in the arms, literally to the casualty. The relatives were accompanying the husband, carrying, a wife in pain in a very panicky state. The whole family was panicked. The whole scene was very, very dramatic. Hospitalization was advised. The observations were made keeping in mind the clinical progress of the disease, anticipating the complications of the patient, keeping in mind the characteristic symptoms, considering the patient as a whole. The investigations were done to differentiate other diseases. Socially, assurance was given to the patient and to the relatives because they were in a very panicky state. Therapeutically, the patient was managed with medicine to manage the acuteness of her pains. The observations which were made were, the patient needs attention. When one joint is better, pain shifts to another joint. Pains wander and alternate. Hypersensitive to pains. Moaning with the pains. Pain aggravates on slightest touch. Pain slightly better with warmth. The history. Episode of a viral fever happened in the recent past with the female patient. The joints were warm to touch, minimal effusion. There was painful restriction of the movements. No murmurs, no skin lesions, no nodules, no liver spleen palpable was seen on examination. Investigations were advised. CBC total WBC was 6,200, neutrophils 55, lymphocytes 41, eosinophils 3, monocytes 1. ESR was 44, C-reactive protein was positive, ASO was negative, sickling test was negative, uric acid was 4, alk phos was 50.5. Shall I repeat the observations? Or has everybody gone through that? This is a totality which was formed on the basis of all the observations. Oversensitive to pain. Irritability, pain with. Wandering pain here and there. Alternating states. Pain aggravates touch. Pain better warmth. Actia racemosa was the drug given in infrequent doses initially, followed by 10 ml single dose.
the patient was 75% better, and the patient went home walking. The whole panicky situation was handled only on the basis of close and keen observation of the patient. Not only this is why observation is important. We take care of such kind of cases where the patient is not in a state to elaborately give you his case. But as I told you initially also, that in today's scenario, because of lots of diagnostic skills, diagnostic tests, we are misdiagnosing the patient, or we being physicians, we are taking lots of time in diagnosing the cases. We are delaying in providing the right treatment to the patient. And how does that affect? This delay in diagnosis can be explained by various factors which are happening in the past decades, like the lack of continuity of care, like poor communication among the healthcare providers, like a general decline in the observational skills by the physicians, history-taking skills, physical examination skills, clinical reasoning skills, which all require a solid fund of knowledge, practice, and experience. So we should not allow these to limit our observatory skills and to not impart proper care and treatment for our patients, because they come to us to seek help and to seek right treatment on the right time. So let us focus and work upon our observatory skills, my friends. Let us discuss one more case where we will learn how delaying a case or delaying a diagnosis deteriorated a patient. So a patient who came with the presenting complaints of fatigue, weight loss, and pain in abdomen was very much concerned because his symptoms were deteriorating and his ability to work and earn money was deteriorating gradually. So he was very much concerned. Only 3 complaints he had: fatigue, weight loss, and pain in abdomen. And he was very much concerned because they were disturbing him. Why? Because they were impairing his ability to work and to earn a living. The patient had history of histoplasmosis. The patient visited various hospitals multiple times with the similar complaints. All the tests and imaging studies were done. On observation, it showed that his skin had an unusual tan from his face to his hands. It was observed that his knuckles were very, very dark compared to the surrounding skin of his hands. On further physical examination, hyperpigmented gingival patches, black longitudinal nail bands, and darkened palmar crease were also noticed. If we read this case, as I told you, read at least 3 times. If we read this case, the diagnosis is very simple. But this patient has been to various hospitals, all the tests, all the expensive tests were asked by various physicians. And he roamed and from one clinic to the other. But if we go back to basics, if we look at the basic symptoms, we will understand that the hyperpigmentation of the skin unmistakably pointed towards the diagnosis of adrenal insufficiency, especially when we consider association of fatigue, weight loss, and pain in abdomen. So how his right diagnosis was delayed, how he was restrained from the right treatment at the right time, just because we have developed that habit of not taking care of our patients by our observatory skills, but by relying more on today's techniques and modified medical aids and modified diagnostic aids. So we should stick to the basics. We should start relying on our own observatory skills.
That is how we should work upon. There is one more case which will further enlighten or which will further give us an evidence how observation is very, very important. And I think after this case, we shall discontinue today's session and we can continue the session on coming Monday. So this case was a male baby who was unconscious, who was referred from Palghar PHC for emergency NICU management on 18/6/9 at 10:35 a.m. in the morning. A precious child born to a couple after 12 years of marriage. Chief complaint, not responding to the stimuli, no cry since few hours. History of fever and refusal to feed since last 3 days. So the child had fever, the child was not taking any feed since last 3 days, the child was not responding to any stimuli, there was no cry since last few hours. The child was a very precious child because he was born 12 years after the marriage of his parents. In the ops history, the baby conceived after 12 years of the married life. The birth history, antenatal history went uneventful, preterm vaginal home delivery. The child cried immediately after the birth. On examination, no spontaneous activity was seen. No cry to any painful stimuli. Basal crests were present in the respiratory system. S1, S2 were normal in the cardiovascular. Per abdomen was soft. CNS hypotonia. Pupils were sluggishly reacting. Reflexes were absent. Anterior fontanelles were boggy. This is the image of the child. Hypotonia, sluggish reactions, absent reflexes. Temperature was 99.2, heart rate 140 per minute, respiratory rate 56 per minute. Meningitis with septicemia, with hydrocephalus. Treatment given by the pediatrician. Continuous oxygen, antibiotics, monosef, micacin, pipzo, soda bicarb, Rantac, IV fluids. Routine treatment was given. Response in 24 hours after the intervention given by the pediatrician. The GC was same. Temperature 100 to 101 degrees. The temperature was 99 earlier, now it is 101. No spontaneous activity, no cry. Pupils were dilated and fixed. Developed a sunset sign. You can see the sunset sign. Conclusion. Disease was progressing. Hydrocephalus was increasing. Poor response to the treatment. Pediatrician assessed the child as brain dead. No use of any medication. He advised the baby to take the baby back home. No medical intervention required. Now you imagine the state of the couple who conceived after 12 years, for whom this was their whole life. Now you imagine their situation, parents' mental state. Precious child, very much worried about the baby. Poor family, but they were not willing to give up. They wanted to continue the treatment. They were not willing to go back home. Scope of homeopathy. Understanding the role in critical life-threatening situation.
observation. Now see the importance of observation. Baby, unconscious, no activity. Cry, not cried even after painful stimuli. Anterior fontanelle tensed. Sunset sign. Clenched fingers, you might have seen, I showed you in the picture. Closed thumb, that also I showed you. If you want, I can go back. Dilated pupils. Baby passes urine 2 to 3 times in 24 hours. On examination, the bladder was palpable and distended, but he passed the urine just 2 to 3 times in one full day. Totality. Unconscious, coma, hydrocephalus in. Eyes turned downward. Clenched fingers. Closed thumb. Bladder paralysis. Dilated pupils. If you want to go through again. This was the repertorial totality. Remedial differentiation from cupramet, helleborus, hyoscyamus. If you want me, I should take this or I should skip it. In hyoscyamus niger, what we see loss of consciousness due to cerebral congestion. We see dilated pupils, we see clenched fingers and closed thumb. We see retention of urine, bladder, and paralysis. Susceptibility. Meningitis with hydrocephalus was the pathology. Vitality was totally compromised. Characteristics were very, very few. Potency selection. 50 millismol potency. Why? Because of involvement of vital organs, because of poor vitality, need to accelerate the cure by giving frequent repetition, less chance of aggravation. Last hope. Hyoscyamus 0/1, 2 drops, stat dose at 10:15 p.m. on 19th. Wait and watch. After 2 hours, the follow-up summary. On 20th, activity at around 12:45 a.m. moved all the limbs on stimuli. At 3:45, activity improved. Cry, the child cried for 30 to 40 seconds on stimulus. At 1:15, we still had hypotonia. Withdrawal response to tap on the sole, dorsiflexion of the toes. Blink to light was slight. Pupil's reaction to light was sluggish. Urine 3 times. That was around 12:45. We gave the medicine at around 10:15. Now at 4:45, activity further improved. Cry 30 to 40 seconds, which was not on stimulus, but which was spontaneous.
improved partially flexed limbs. Withdrawal response to the tap on the sole was same. Blink to the light improved. Pupil's reaction to the light was same. Urine almost same. Then at around 7:15 a.m., we gave the second dose. Activity, same, moving on stimulus. Cry, same, weak on stimulus. Tone, hypotonic. Withdrawal response, dorsiflexion. Blink, improved. Pupil's reaction to light, sluggish. Urine, not passed since 12 a.m. 8 p.m., spontaneously moving the limbs. There was spontaneous cry. Improved flexion of the limbs. Withdrawal response was improved. There was flexion at the knee. Blink to the lie was improved. Pupil's reaction to the lie was same. The child passed urine after 12 for 4 times. This is at 8 p.m. Normal activity within the next 24 hours. The child was put on breastfeeding within 48 hours. A child who was refusing any kind of feed. Child discharged on the 4th day. Of course, this is not the child, but the child was hale and hearty. So this is how the art, the skill of observation, not only helps us in our routine case-taking phenomena, but also it helps us in management of such emergency situations where the family is in a panicky state, where the patient is not in a state to explain, where the patient is an infant. We really need to develop the keen observation to observe all the minutest and micro detailing of the patient. I think we should Yes, rest the session for today. yes, And yes. we should continue the session on the next Monday, that is 4th, the same time, 8:30. Yes, yes. The time for discussion, those who would like to participate, please raise your hand. Dr. BAINU already is there. Yes, sir, we can unmute now, please. Okay, BAINU ji. So, Okay, BAINU ji, you are a great communicator. I am a modern medicine physician. I joined from USA. so Now, about the observation skills, I agree with you, and I would like to give 2 reasons. One, a significant number of doctors, they lack that observation skills. That's a fact. Significant number, I didn't say all. And number 2, and especially those who are working in the government hospitals, I know in Kerala, because I was in Kerala. okay. And they have to see 40 to 50 patients in 3 hours. So the time, they don't have that, like, the time is one of the resources you require for doing all this observation. And when there is no time, they will rush and give medicines, or they may send the patient for some investigations. And in the private hospitals, now these days, mostly investigation-based medicine, because they are not there for charity work. They are there to make money. So they will order all these CT scan, ultrasound, all sorts of investigations. And if you do an investigation on BAINU ji or even Dr. Manoj ji, without any health problems, you will find some results showing abnormal range. Then you start treating the lab abnormalities. So that is what is happening. That's There a are various ugly, factors that is, actually. that is an ugly fact, ugly truth. Then one question I would like to ask you, that is about that knee pain, because I'm a modern medicine man, I was not able to understand what that medicine was given, some actinicia or something like that. Was it a painkiller or something else? Sir, basically the medicine, when we study homeopathic drugs, we have the basic sphere of action of the drugs. So the sphere of action of Actia racemosa is on the ligaments and tendons. And considering that, along with the attention-seeking behavior of the female, which looked very hysterical to us when she was coming to the casualty, Okay. Actia racemosa is again a very, very important drug for hysteria in female. Observing her whole aura and the whole scenario,
Actia racemosa was given to her. And So it was more than an organic health problem. It was more of a it was functional more of problem. a psychosomatic issue. Psychosomatic hysterical. Okay, so that is what I wanted to. Because you are saying that wandering pain or could be fleeting pain, that rheumatic fever also can give that kind of a pain. So I didn't know about that medication. I got it. And then about the dyspnea, you were talking about the dyspnea. And this is because I'm a person, luckily, I had the very good training when I was in the medical college as well as when I was in UK for my MRCP, the training. And I don't rush to order investigations. And in USA, if a patient comes with dyspnea, you're talking about dyspnea, and a cough, and the first thing they do is they immediately call the respiratory therapist to assess the lung function. And the respiratory therapist, he spends some 10 or 15 minutes and the time delay, then he does that function, then give the treatment, then before he discharge, again do the respiratory therapist function. I never used to do that one. All I used to do was, I observe. That is, if a person can speak one sentence, whether he can speak one sentence without taking a breath. Suppose he says that, okay, I'm not able to breathe. If he says that I am not able to breathe, even one sentence, I document that one. Give the nebulizing treatment, whatever is required. Then 2 hours later, then I go and talk to him. And if he is able to say, and now my breathing is better. Yeah, I can. Yes, that is enough. No need to call the respiratory therapist. So that is observation. That is observation. Documentation. That's what I used to do. Thank you. Okay. It was a good session. Yes, thank you, sir, for your comments. It is really the personalized medicine in full swing we can see in homeopathy. Anyway, I would like to would like to ask some questions. Somebody is there. Please raise your hand. Only 2 minutes remaining. You presented 4 cases and 4 are totally different. And what is to be cured in disease? In this case of disease, that's the most highlighting word given by Hahnemann. And recently, the medical world is also treating that way to tailor the case or to personalize. We have already described this as individualized medicine. Now they christen it as the personalized medicine. The personality is there. In fact, it is a manifestation of the genetic quality. There is no doubt about that. And because the medicines are the potentized form, definitely we can address all these things. Anyway, it's a wonderful presentation. And you remember that you will have a second session on the part 2, the 4th November coming day. Time for wind up the session. May I invite Dr. Bob Lim to express a lot of thanks. Dr. Bob Lim, please. Are you sleepy? It is around midnight in Dr. Bob Lim. Yes, Dr. Venugopalan, sir, please unmute. Yes. Okay. BAINU, you were my fish during your presentation. You are my fish. I was observing you. Your dress, that one is black color, and your bindi, that is black, and your glasses frame is black. From that one, observation, conclusion, you love black color. Thank you. Thank you, sir. It was actually an appropriate one, I guess. Perfectly. Yes. So be careful about these observations in the platform. Okay. Anyway, it's a nice presentation. And on behalf of Ifph, expressing sincere thanks Dr. BAINU Sharma and all those participants in the session. Hope you then will be back again tomorrow. Till then, goodbye. And Dr. Mariama John to continue the program in Malayalam. Goodbye, everybody. Good night. നന്ദി മനോജ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1519 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ TN
ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറാണ്. സാറിനെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സാർ വീണ്ടും നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സാറ് റിട്ടയർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസർ, സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഹോമിയോപ്പതി, കോട്ടയം. 45 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്നും നമ്മളുടെ ഈ സൂമിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന സാറ് കുറച്ചു നാളായിട്ട് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്. വീണ്ടും സാറിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ സാറിൻ്റെ എൻ്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാറേ. ഓക്കെ. ആദ്യം എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ഈ സംഘടനയോടും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയും വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രെഡറിക് സാമുവിനെ നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് തുടങ്ങട്ടെ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം മാനസിക രോഗങ്ങളും വർഗീകരണം എന്നുള്ളതാണ്. മാനസിക രോഗത്തിൽ പ്രധാനം ഈ ഭയം, അതായത് ഫിയർ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 35 മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കഷനാണ്. എല്ലാവരും തയ്യാറായിരുന്നുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അന്നേരം ഇത് മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ വർഗീകരണം, DSM, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതൊന്ന്, അതിനെ DSM എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത് ICD, ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ്, ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത്. അതിന് ഒന്നാമത്തേത് അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ്റെയും രണ്ടാമത്തേത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും അംഗീകാരമുള്ള രീതികളാണ്. ഇത് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അന്തർദേശീയ മാനുവലാണ്. അത് ഒന്നാമത് ഉള്ള ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മനോരോഗങ്ങളെ. ഒന്ന് സൈക്കോസിസും മറ്റൊന്ന് ന്യൂറോസിസും. സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗുരുതരമായ മാനസിക രോഗമാണ്. സൈക്കോസിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് യഥാർത്ഥ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നു, ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇവർ തന്നെ അറിയുന്നില്ല, ഒരിക്കലും രോഗം ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, ആക്രമണവാസന എന്നിവർ കാണിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മിഥ്യാധാരണ, അതായത് ഡെലൂഷൻ, മായാഭ്രമം, അതായത് ഹലൂസിനേഷൻ, ചിത്തഭ്രമം, ഹിസോഫ്രേനിയ, മനോവിഭ്രാന്തി, അതായത് ഡെലീറിയം, മേധക്ഷയം അഥവാ ഡെമൻഷ്യ, ഉന്മാദ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ്. ഇത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള രോഗങ്ങളാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുമാതിരി നല്ല ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അതിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത് വരുമെങ്കിലും ചിലപ്പം റെക്കറൻസ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെയധികം നല്ല ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കതിനൊരു പ്രത്യേക ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ, സെൻട്രൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരുന്നത്. അതിപ്പം ന്യൂമാൻസ് എന്നാക്കി. ഇത് മെന്റൽ ഡിസീസിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സെൻ്ററാക്കി. അവിടെ 100 ബെഡ് കൂടുതലുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ന്യൂറോസിസ്. ഇത് ലഘുവായ മാനസിക രോഗങ്ങളാണ്. പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് പകരം അതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്ന ജീവിത രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളെ തെറ്റായി വിലയിരുത്തുന്നു, അവയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നു. ഈ പ്രവണതയെ ന്യൂറോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും പറയുന്നു. ഇത് ജീവിത പരാജയത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ഇത് തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ ന്യൂറോട്ടിക് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ ശമിക്കുന്നു. അതിനാൽ സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത വിജയം കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തതിൽ കുറ്റബോധവും സങ്കടവും നിരാശയും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉത്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ന്യൂറോട്ടിക് രോഗികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഉത്കണ്ഠയാണ്, അതായത് ആൻസൈറ്റി. ഇവർ രോഗമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവരാണ്, ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയും.
ബുദ്ധിപരമായ പെരുമാറ്റം സാധാരണ നിലയിൽ അതിനാൽ ഇവരുടെ തോന്നലായി മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുന്നു. ഉത്കണ്ഠ, അതായത് ആൻസൈറ്റി ന്യൂറോസിസ്, വിഷാദഭ്രമം, ഡിപ്രസീവ് ന്യൂറോസിസ്, ഭീതിഭ്രമം, ഫോബിക് ന്യൂറോസിസ്, OCD ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ന്യൂറോസിസ്, ഹിസ്റ്റീരിയ ന്യൂറോസിസ്, മിഥ്യാസങ്കല്പ രോഗഭീതി, അതായത് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂറോട്ടിക് രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതിനും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ, പലതിനുമല്ല മുക്കാലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ വളരെ ഉത്തമമാണ്. മനോരോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ജൈവിക ഘടകങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ, ജനിതക തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം, മാനസിക സാമൂഹിക ഘടകങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ, ആധുനിക ജീവിത ശൈലി സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ, പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ, അതായത് യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ വിഷയം അതായത് ഫോബിയ ആണ്, അതായത് പേടി, ദുർഭീതി, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഭീതി. ദുർഭീതി എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഫോബിയ. മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ഭയം ഫോബിയ അല്ല. ദുർഭീതി എന്നത് വസ്തുക്കളോ ചുറ്റുപാടുകളോ അമിതമായ ഭയം വ്യക്തികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യുക്തിരഹിതവും അതികഠിനവുമായ ഭീതിയാണ്. ഇവിടെ ഭയം അടിസ്ഥാനകൃതമാണെന്ന് വ്യക്തിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നു. ഫോബിയ പൊതുവെ 3 വിഭാഗങ്ങളായി ഉണ്ട്. എങ്കിലും അത് അഗോറോഫോബിയ, സ്പെസിഫിക് ഓർ സിമ്പിൾ ഫോബിയ, സോഷ്യൽ ഫോബിയ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായി 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച നെപ്പോളിയൻ പൂച്ചയെ പേടിയായിരുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മഹാറാണി എലിസബത്ത് റാണിക്ക് റോസപ്പൂ പേടിയായിരുന്നു. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹാചാര്യൻ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന് 4 പേർ കൂടുന്നിടത്ത് പോകാൻ പേടി, മുറിയടയ്ക്കാൻ പേടി. ലോക കോടീശ്വരനായ ഹോവാൾഡ് ഹ്യൂസിന് രോഗാണുക്കളെ പേടിയായി. ഇങ്ങനെ പലർക്കും പേടിയുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള പേടികളുണ്ട്. ടെന്നീസ് താരം ആന്ദ്രെ അഗസ്റ്റിക്ക് 8കാരി ഭീതി എന്നിങ്ങനെ ഫോബിയ ബാധിച്ച ലോകപ്രശസ്തർ നിരവധിയാണ്. ഞാനൊന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടെ, 2 എണ്ണത്തിൽ ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടേ. അത് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു. തന്നെ ഒന്ന് പോയാലേ മറ്റേത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അന്നേരം ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അന്നേരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോബിയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അതായത് കാറ്റിനെ ഭീതി, പ്രാന്തിനെ ഭീതി, സ്വർണ്ണഭീതി, വാഹനയാത്രാ ഭീതി, വിമാനയാത്രാ ഭീതി, ഉയര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള പേടി, വേദനാഭീതി, പുരുഷന്മാരെ ഭീതി, സ്വയഭീതി, ഇടിമിന്നൽ ഭീതി, ചിലന്തി ഭീതി, ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോടുള്ള പേടി, ഹൃദയസ്തംഭന ഭീതി, സ്പർശന ഭീതി, നായയെ പേടി, ലൈംഗിക രോഗഭീതി, ചെറുപ്രാണി ഭീതി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭീതി, വാഹനം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പേടി, വാഹനം ഓടിക്കാൻ പേടി, ലൈംഗികതാ ഭീതി, സ്ത്രീകളെ പേടി, രക്തഭീതി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭീതികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച ഏതാനും ചില കേസുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യമേ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച കുറെ രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പേടിയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കേസ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചികിത്സിച്ചത്, ഈ കൊറോണ മുതലുള്ളതേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേസുകൾ. കൊറോണ വന്നപ്പം, ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് കൊറോണ വന്നപ്പം ഒരു രോഗിക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പേടി. വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയാൾ മുറിക്കകത്തുനിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല. സ്മോൾ അടിക്കുക, സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, ജോലിക്ക് പോവുക. എനിക്ക് 29 വയസ്സുണ്ട്. അയാൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അയാൾക്ക് രോഗം വരും. കൊറോണ മാത്രമല്ല, വേറെയുള്ള എല്ലാത്തിനോടും പേടിയാണ്. പിന്നെ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു സിംറ്റം, അയാൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താമസിച്ചു പോയി. ഇനി എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടുമോ? 29 വയസ്സ് വലിയ കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേടിയാണ്, എനിക്കിനി പെണ്ണ് കിട്ടുമോ,
എനിക്ക് ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീതിയാണ്. അപ്പം അന്നേരം അച്ഛന് മരിച്ചുപോയി, അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടൻ വെളിയിൽ ജോലിയാണ്, ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് അയാളുടെ അവസ്ഥ. അയാൾ വെള്ളം അടിക്കുക, രാത്രി ഉറക്കമില്ല, മുഴുവൻ ഇരുന്ന് വെള്ളം അടിക്കുക, വെറും TV കാണുക. ഇതാണ് അയാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും പേടി, ഡിപ്രഷൻ, അതുപോലെയുള്ള ആൻസൈറ്റി, ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ കേസുകൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തത് ആഴ്സനിക് ആൽബമാണ്. അയക്ക് അത് ആഴ്സനിക് ആൽബ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം, അയക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗം കൊണ്ട് ചാകാൻ തന്നെ കിടക്കുക. അത് ആഴ്സനിക് ആൽബിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സിംറ്റമാണ്. അതായത് എന്ത് കഴിച്ചാലും ഞാൻ ചത്തുപോകും, ചാകുക തന്നെ ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് എന്ത് കഴിച്ചിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല, ഡോക്ടറെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ അവരുടെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചാണ് അയാളെ അറിയാതെ അയാൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മരുന്നുകൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആഴ്സനിക് ആൽബ് 0/3 ആണ്. ഏകദേശം ഒരു 1-2 മാസത്തിനകം പല പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു, 0/3 കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 0/6 പോയി. ഏതായാലും ഒരു 1-2 മാസം കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു 90% ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ഒരു 3 മാസത്തിനകം അയാൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. അയാളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് മാറി. പിന്നീട് ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ്, 1 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു. പിന്നെ അയാൾ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല, പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. കുറഞ്ഞു കാണുമെന്നാണ്. സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും, പക്ഷെ അയാൾ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം, അതിനുള്ള സമയമുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. 2, വേറൊരു കേസ്. ഒരു 33 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ 10-11 വർഷമായിട്ട് അയാൾ ഖത്തറിലാണ്. അയാൾക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പേടി. അതായത് ഈ പട്ടിയൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിച്ചോ, അതായത് ഈ ഇത് വരുമെന്നുള്ള പേടി, ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഡിസീസസ് വരുമെന്നുള്ള പേടിയാണ്. കളറിനോടുള്ള പേടി. അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്, റെഡ് ഷർട്ട്, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടി. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടി. പിന്നെ അയാൾ പറയും, ഞാൻ വലിയ താമസിക്കാതെ മരിച്ചു പോകും, എനിക്ക് വേറെ ചികിത്സകളൊന്നും ഫലിക്കത്തില്ല, ഫലിക്കും, പക്ഷെ എന്നെ എത്രയും പിടിയുന്ന ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോന്നലുകളാണ്. പിന്നെ അയാൾക്ക് ക്യാൻസർ വരുമെന്നുള്ള പേടി. കാരണം അയാളുടെ ഒരു അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്നൊരു കുട്ടി മരിച്ചുപോയി, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസർ വരുമെന്നുള്ള പേടി. പിന്നെ അതുപോലെ പുകയില കണ്ടാൽ അത് കണ്ട പേടി, സിഗരറ്റ് കണ്ടാൽ പേടി, സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് വഴി കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ പേടി. ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ മൊബൈലൊക്കെ വേറെയുള്ളവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കണ്ട അയാളുടെ സീക്രട്ട് എല്ലാം അവർ ഇത് എടുക്കുക, മൊബൈൽ വഴി പകർത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പേടി. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പേടി. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ചില ദിവസം ഓഫീസിൽ പോകാൻ തിരിച്ചു പോരും. അപ്പം വലിയൊരു ക്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തിരിച്ചു പോരും. അങ്ങനെയുള്ള പേടിയാണ്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് എത്രയും പിടിയുന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പറയുമെന്ന് അയാൾ പറയും, വലിയ താമസിക്കാതെ, അയാൾ സമയവും വലിയ താമസിക്കാതെ 1-2 ദിവസത്തിനകം ഞാൻ മരിക്കും എന്നുള്ള പേടി, മരണത്തോടുള്ള പേടി. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അക്കണൈറ്റാണ്. അക്കണൈറ്റ് കൊടുത്തു. ഏതായാലും ആദ്യം അതും ഞാനെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എല്ലാം കൂടുതലും 50 മില്ലിസ്പെർ പൊട്ടൻസിയാണ്. 0/3 കൊടുത്തത്. കുറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മാസമായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസത്തിനകം മോർ ദാൻ 50% കുറഞ്ഞു. 0/3 പിന്നെ 6 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
6 ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡിവൈഡഡ് ഡോസാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എവരി 3 hours 4 hours TDS അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഡെയിലി 1 ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോസേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. വാട്ടർ സോളബിൾ ഡിവൈഡഡ് ഡോസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പം അയക്ക് 90% കുറവായി. മറ്റേ അയാൾ കുളിക്കാൻ കയറിയാൽ 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അപ്പം അയാളുടെ വൈഫ് പറയും അരമണിക്കൂറിനകം അല്ല 20 മിനിറ്റ് അയാൾ കുളിച്ചിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് പണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു, അപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ നടപ്പിലും കെട്ടിലും മട്ടിലും ഒക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നു. അപ്പം മറ്റേ അയാൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പേടിയാണ്. അപ്പം പ്ലെയിനിൽ വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി, വണ്ടി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ആൻസൈറ്റി, ഇതെല്ലാം മാറി അക്നൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 210-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് 230 വരെയുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോറിക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കണമെന്ന്. ഇനി സൾഫർ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സൾഫർ 0/3. അത് അടുത്ത റിപ്പോർട്ടോട് കൂടിയേ അത് വരുള്ളൂ. അത് 2ാമത്തെ കേസ്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലാണോ പ്രസവത്തിരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, പ്രസവത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം മൂത്രം ഒഴിക്കുക, പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ കക്കൂസി പോവുക. ഒരു പ്രാവശ്യമൊന്നുമല്ല, 10ഉം 15ഉം പ്രാവശ്യം. അതിനകത്ത് അവർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വേറൊരു ഡയബറ്റീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. ഏതായാലും അവർക്ക് ക്രേവിങ് ഫോർ സ്വീറ്റ്സ്, അവരുടെ പഞ്ചസാര ടിന് എവിടെ വെച്ചാലും അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കാണുകയില്ല. അന്ന് വൈകിട്ടത്തേന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുകയില്ല. അവരെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരത് എടുത്ത് വെച്ച് മുഴുവൻ തിന്നും. അത് ക്രേവിങ് ഫോർ സ്വീറ്റ്സ് ആർജന്റൈറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റം കൂടാണ്. സിംറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ആർജന്റൈറ്റിക്കും കൊടുത്തു. അതും 0/3 ഡിവൈഡഡ് ഡോസാണ്. ഏതായാലും ഇപ്പം അവർക്ക് ആ പേടിയൊന്നുമില്ല. ആശുപത്രിയിൽ പോയാലും കൊള്ളാം, വന്നാലും കൊള്ളാം, വന്നില്ലേലും കൊള്ളാം. അതും അവർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് അവർക്ക് ആ പേടി പോയി. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള പല പല കേസുകളും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊണ്ട്. അത് എല്ലാവരും ഇത് കൂടാതെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങും സൈക്കോതെറാപ്പിയും ചെയ്യാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള. അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എസോഴ്സ് ആണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള പേടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പറയും. കാരണം കൗൺസിലേഴ്സ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വേറെയുള്ള മരുന്നൊന്നുമല്ല, കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് പല സോക്കേടും കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാലും മെഡിസിന് വേണ്ടിയത് മെഡിസിൻ തന്നെ കൊടുത്താലേ കുറയും. മെഡിസിനും കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറയും. അതായത് എക്സ്പോസർ തെറാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പലതിലും തരത്തിലുള്ള ഇതിനും പല എക്സ്പോസർ തെറാപ്പികൾ പലതും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ ഈ ഫാമിലി ലൈഫിന് ഭയങ്കര പേടി, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കോയിഷനോട് അത് ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് പേടിയാണ്. അതിന് കൊടുത്ത ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയോസോട്ടം 0/3 കൊടുത്തു. അന്നേരം പേടി മാറി, പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കേസ്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേറൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റിയയ്ക്ക്. അത് അവേർഷനാണ് കൂടുതൽ, ഫിയർ വിത്ത് അവേർഷൻ ടു സെക്സ്. അത് സെപ്റ്റിയായും നേട്രമോറും. സെപ്റ്റിയ നേട്രമോർ 6x ആണ് കൊടുത്തത്, സെപ്റ്റിയ 0/3. അത് ഡിവൈഡഡ് ഡോസ് കൊടുത്തു. അവരുടെ പേടി, അവരൊരു പതോളജി, ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പതോളജിസ്റ്റ്, 65 ഇയേഴ്സാണ്, 60 അല്ല 55 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ. അവര് അത് കംപ്ലീറ്റ് തീർത്തും മാറി അവരുടെ പേടി. ഒരാഴ്ചക്കകം പേടി. അവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു, അവരുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കണ്ടു, സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഫ്യൂ ഡോസസ് ഓഫ് സെപ്റ്റിയ കൊണ്ട് അവരുടെ പല ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസും, ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ
ഹോമിയോപ്പതി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെപ്റ്റിയയുടെ മെന്റൽ സിംറ്റം ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം എന്തൊക്കെയാണെന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പല മെന്റൽ ഡിസീസും പ്രത്യേകിച്ച് ഫോബിയ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ 90% കൂടുതൽ കേസുകളും ഫോബിയ എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫെയിലിയർ കൊണ്ടല്ല, അവരുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെയധികം നല്ല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ജനറൽ മാനേജറുണ്ട്, സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിലെ ജനറൽ മാനേജർ. അയാൾ ബോംബെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. നോക്കി അന്നും ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ചിലടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പം അന്നേരം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം കൊണ്ട് അപ്പുറയാണ്. ഒരു ഏകദേശം 58 വയസ്സുണ്ട്. ഏതായാലും അയാളോട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്ന് എന്നാ കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ചോദിക്കുമല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഒബ്സർവേഷനും ഈ ഇതിനും ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, അയാളുടെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചത്. എനിക്കത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരം മറക്കുമോ? സാധാരണ രീതിയിൽ മറക്കുകയില്ല. പക്ഷെ അയാൾ മനഃപൂർവ്വം മറന്നുപോയി. പിന്നീട് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. ഏതായാലും അക്കണൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ പുറകെ സർഫർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു. 0/3 തന്നെയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് മാറി. അയാൾക്ക് പിന്നെ മറവിയൊന്നുമില്ല. അയാൾ തിരിച്ച് പിന്നെ റോഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാനും ഒന്നും വലിയ പ്രയാസം വന്നില്ല. അതൊരു കേസ്. പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ, അയാൾ ക്രൗഡ്സിനെ പേടി. അതായത് ആളുള്ളിടത്ത് വന്ന് അയാൾ ഓട്ടോക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണ ഓട്ടോക്കെ വന്നാൽ പോവുക. അയാൾ പറയും, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം, അതിനപ്പുറയോട്ട് പോകത്തില്ല. ആളെ കാണുന്നതായിട്ട് പേടി. ആള് കൂടുന്നിടത്തായിട്ട് പോവുക. അതുപോലെ വലിയ ഈ ടൗണിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കുറുക്ക് വഴിയോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടൗണിന് ഇപ്പറേ ഉള്ളിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. അയാൾക്ക് 2 മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആദ്യം അക്രൈറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ടെമ്പററി കിട്ടിയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് പോയില്ല. പിന്നെ അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് ജെൽസീമിയം കൊണ്ട് അതെല്ലാം 0/3 ആണ് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു 90% പോയി. എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അയാൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നുണ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പിന്നെ ഒരു ചൈൽഡ്, ഒരു 9 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അതിന് ബാത്റൂമിൽ ഇരുട്ടത്ത് കിടക്കാൻ പേടിയാണ്. ലൈറ്റ് വേണം. രാത്രി ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടുണ്ടേ കിടക്കും, ഇരുട്ടത്ത് കിടക്കത്തില്ല. അതുപോലെ ബാത്റൂമിൽ ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകത്തില്ല, ആരെങ്കിലും കൂട്ട് വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേടിയാണ്. അതിന് കൊടുത്തത് സ്ട്രമോണിയത്തിന് ഡാർക്ക് 3 മാർക്സ് ആണ് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രമോണിയം 0/3 കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു ഡോസ് സ്ട്രമോണിയം 0/6 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ശരിയായി ആ കേസ്. പിന്നെ വേറൊരു കേസ്, ഒരു 47 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, അവരുടെ ഒരു മരുമകന് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചുപോയി. ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ കാണാനിടയായി. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടി. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കമില്ല, ഒരുമാതിരി മേളി പിടിച്ച മാതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അത് അക്കണൈറ്റാണ്. അതും അക്കണൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അക്കണൈറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഫിയർ ഫോർ ഡെത്ത് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫ്യൂണറൽ കണ്ടിട്ട് പലർക്കും ഈ ഫ്യൂണറലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ മരണമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പേടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അക്കണൈറ്റ് ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. അങ്ങനെ പല കേസുകളും അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻക്വർ ഡിസീസ്, അതായത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വന്നാൽ എനിക്ക് കുറയില്ലെന്നുള്ളൊരു ഹാർട്ടിനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഫിയർ, ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ്, ഇതെനിക്ക് ഒരിക്കലും കുറയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാക്ടസ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാനൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുക, വളരെയധികം കുറവുണ്ട്, തീർത്തും മാറിയില്ല. എനിക്ക് കാക്ടസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കും,
ഈ ചങ്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിപ്പിടിക്കും. അപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള പേടി. അതാണ് കാക്ടസിൻ്റെ സിംറ്റം. പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് വരും, അല്ലെ ചിക്കൻ പോക്സ്. ഇപ്പം സ്മോൾ പോക്സ് ഇല്ല, ചിക്കൻ പോക്സ് വരുമെന്നുള്ള പേടി. ചിക്കൻ പോക്സ് വരുമെന്നുള്ള പേടി അയക്ക് കൊടുത്തത് ഭയങ്കര പേടിയാവും. ചിക്കൻ പോക്സ് ഉള്ള വീടിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോലും അയാൾ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ആള് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു 15 ദിവസത്തേന് എക്സ്ട്രാ ലീവ് എടുത്തിട്ട് അയാൾ മുങ്ങിക്കളയും. അയക്ക് കൊടുത്തത് വേരിയോളിനും കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പോയി. അത് 0/3 ആണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും 50 ടീസ്മെന്റ് അല്ല കൂടുതൽ, അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴേ മറ്റേതുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരാള് ഒരു വേശ്യാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു 37 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ, അയാൾ ഒരിക്കൽ ബോംബെ വെച്ച് വേശ്യാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് സിഫിലിസ് പിടിക്കുമെന്നുള്ള പേടി. ഇത് ചിലർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഈ വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമൊന്നും പിടിച്ച് കാണുകയില്ല, എന്നാലും ഈ സിഫിലിസിനോട് വെനറി ഡിസീസ് പിടിച്ചെന്നുള്ള ഒരു പേടി. അതിന് കൈലോസിയാമസ് കൊടുത്തു, കംപ്ലീറ്റ് മാറി. അതും 0/3 ആണ് കൊടുത്തത്, കംപ്ലീറ്റ് മാറി. പിന്നെ ഒരു ലേഡിക്ക് ആരെയും ബെല്ലടിച്ച, ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ബെല്ലടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കതവ് തുറക്കാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് പേടി. കതവ് തുറക്കും പേടി, ആരെങ്കിലും അപരിചിതരെ കണ്ടാൽ പേടി, കതവ് തുറക്കാൻ പേടി. അത് കൊടുത്തത് അവർക്ക്, നമ്മൾ കൊടുത്തത് പേടിക്കാം, പക്ഷെ അവർക്കൊരു വേറൊരു രോഗം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എപ്പിലെപ്സി. അതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് വന്നത്. അതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ഗുണം. ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസീസ് ഒരു സിംഗിൾ റെമഡി കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക്. പിന്നെ അതും വന്നില്ല, എപ്പിലെപ്സി വന്നില്ല. സിക്യൂട്ട വൈറസ് ആണ് കൊടുത്തത്, അതും 0/3 ആണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ അവർക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം എപ്പിലെപ്സി വന്നപ്പം അമൈൻ നൈട്രേറ്റ് മണപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ബെല്ലടിച്ച ഇത് കേട്ടാൽ മതി, പേടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, സിക്കൂട്ട കൊടുക്കാവുന്നത്. പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഫോബിയ, അത് ജെൽസീമിയം പിക്രിക് ആസിഡ്, ഇത് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട്. എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കും, പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു. പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു, ഒന്നും ഓർക്കുകയില്ല, എല്ലാവരും ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഡൗൺ വേർഡ് മോഷൻ, താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. കയറ്റത്തും കയറാം, താഴോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല. ബോറാക്സ് ആണ് മെഡിസിൻ, ബോറാക്സും ജെൽസീമിയും അതിന് വേണം. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അതിനുശേഷം ഇനി ആർക്കും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. അതിൻ്റെ റൂബ്രിക്സ് കുറേ ഉണ്ട്, അന്നേരം ഞാൻ ബാക്കി കേസുകളൂടെ പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടെ വലിയ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള അവർക്ക് വേണേ ചോദ്യം തന്നെ ഇല്ല, അവർക്ക് ആഡും ചെയ്യാം, സമയമുണ്ട്. മനോജ് ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്ക് വാതിൽ തുറക്കാൻ പേടി, അപ്പൊ നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏത് വിളിച്ചാണ് സാറേ? നമുക്കും ഇത് വാതിലടയ്ക്കുമ്പം ഇത് അല്ല, ആരെങ്കിലും ബെല്ലടിക്കുമ്പോ വാതിൽ തുറക്കാൻ പേടിയെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞില്ല, നെറ്റ് പോയതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക്. അത് സാർ മടക്കി വെച്ചു ആ ഭാഗം. സിക്യൂട്ടയും അമൈൻ നൈട്രേറ്റും മണപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന്. അതെ അതെ, എപ്പിലെപ്സിയും കൂടെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. ശരി. ഓ, ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? വളരെ. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഞാൻ മൊത്തം സ്റ്റുഡിയസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം സാറേ, തിരിച്ചൊരു കണ്ടീഷനില്ല, യാതൊരു തരത്തിലും പേടിയില്ലാത്ത മെഡിസിൻ എനിക്ക് ജെൽസീമിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഉണ്ട് ബോർഗിന് എന്തോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്ട് ഓർമ്മ ജെൽസീമി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ലാക്ക് ഓഫ് ഫിയർ. ചില എക്സാമിനേഷൻ ഫിയറിന് നമ്മൾ ഈ ജൽസീമിയം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് ഒട്ടും പേടിയില്ലാന്നാണ്. അതെ ഒട്ടും പേടിയല്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് കേസ് ഞാൻ എല്ലാം പറ്റും പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പയ്യന് വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടു. എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മറന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല, ബിഗ് സീറോ, പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസും മാത്സും. ജൽസീമിയ കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് തന്നെ, പേരൊന്നും പറയാല്ല, ചിലപ്പോൾ അവരിത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോശം. അവരുടെ കൊച്ചുമകന് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചു. ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ടയാ, എല്ലാം മറന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജൽസീമിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് SSLCക്ക് മോർ ദാൻ 70% മാർക്ക് മേടിച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മെന്റൽ ഡിസീസ്, സ്പെഷ്യലി ഈ ഡിപ്രഷൻ, ആൻസൈറ്റി, ഫിയർ, ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒന്നാം തരം മരുന്നുകളാണ്. ഇത്രയധികം മരുന്നുകൾ വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും കാണില്ല. എത്രയോ മെഡിസിൻ. അത് തന്നെയല്ല, നമുക്ക് തന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയല്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 500 600 ഏതാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പൊ 4500 ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റിയല്ല. അത്ര ഭയങ്കര. ഏത് ചോയ്സ് എടുക്കണം? ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ഈ ലുലു മഹാളിൽ പോയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ ഏതെടുക്കണമെന്നുള്ള പ്രയാസം പോലെയാ ഇതിന്റെ മെഡിസിന്റെ സെലക്ഷൻ ഹോമിയോപ്പതി. പിന്നെ അത് ഇതുപോലെയാ, ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പാനർ വന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ കൂടിയാലും പറ്റിയത്, കുറയാനും പറ്റിയത്. അത് ആ മിനിമം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ക്യൂർ തന്നെയാണ്. നോ അതർ സിസ്റ്റം കനോട്ട് ക്ലെയിം. വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും അതുപോലെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ല. ഇത്ര വേഗവും. ഈയിടെയെല്ലാം ഒരുപാട് പനി വന്നു. പനിയെല്ലാം അവർ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചു, അത് കഴിച്ചു, ഈവൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചു, പക്ഷേ വലിയ കുറവില്ല. അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ 2 ഡോസ് യൂപ്പിറ്റോറി ആകാം, റെസ്റ്റോക്സ് ആകാം, പ്രയോണി ആകാം, എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എല്ലാം അറിയാം. അതിൻ്റെ ഏതാ മെഡിസിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കൊടുത്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു പാരാസെറ്റമോളും വേണ്ട, ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കും വേണ്ട, കുറയും. ഡെങ്കു ആണോ എന്ന് നോക്കണ്ട, ഇനി ടൈഫോയിഡ് ആണോ എന്ന് അതാകത്തില്ല, അതിനു മുമ്പ് അത് കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ സാർ. പറയുന്നത് സോയ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാറേ, എനിക്കൊരു സംശയം. ഒരു 40 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആൾക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന, ഞാനിതോ കുഴിയിലാണ്, അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കരകയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രയാസം പെട്ടെന്ന് വരും. അയാൾ ഇച്ചിരി ഒരു എന്തിനും ആൻസൈറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് നെഞ്ചിൽ ഇടിപ്പ് വരും, എന്നിട്ട് ഓക്സിപിറ്റൽ ഏരിയയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രസ്സിങ് സെൻസേഷൻ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. എന്നാ അയാൾ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അയ്യോ ഞാൻ പഴയ പോലെ ആയിപ്പോവും, പഴയ പോലെ ആയിപ്പോവും. എന്നാ പഴയ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല പഴയ കാലത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതിന് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് അല്ല ഈ സർജന്റെ അടുത്ത് വിട്ടു, ഈ ന്യൂറോ സർജന്റെ അടുത്ത് വിട്ടു, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറുടെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിച്ചു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള അങ്ങേരും പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങേരൊന്ന് താക്കീതായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആൻസൈറ്റി പിടിക്കരുത്, ആൻസൈറ്റി പിടിച്ചാൽ ഇത് വഷളായി പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഓത്തേ പിന്നെ ആ ഒരു വാക്കെ കയറി പിടിച്ചങ്ങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാണ്. ഞാൻ വഷളായി പോകും എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇയാൾ ആൻസൈറ്റി പിടിച്ചാലല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഭാഗം അയാൾ എടുക്കുള്ളൂ. സീക്കരിക്കോർ കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. സീക്കരിക്കോർ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കേസ് എനിക്ക് കുറവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സീക്കരിക്കോർ ഒരു പേടിയാ, ഒരു സീസണിലുള്ള പേടിയാ, വല്ലാത്ത പേടിയാ. അത് മാറും. അത് പിന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ സൾഫർ 0/3. നിങ്ങളുടെ ഏത് പൊട്ടൻസി എടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ 0/3 കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതെ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പൊട്ടൻസി നോക്കാം. ചിലരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹൈ പൊട്ടൻസിക്കാരാ കൂടുതൽ ഉള്ളത്. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതാ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ക്വിക്ക് റിസൾട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട്. എൻ്റെ നമ്പർ അറിയാവോ?
ഓ അറിയാം സാറിന് ആ, നമ്പർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കരുത്, രാവിലെ വിളിക്കണം. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ എപ്പോ സാർ? രാവിലെ ഒരു 10 രാവിലെ. മണിക്ക് 12 മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ. ഇല്ലെങ്കിൽ മിസ് കോൾ കണ്ടാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. എന്നാലും ഞാൻ റെഫർ ഓക്കെ. ചെയ്ത് ഇതാദ്യം കൊടുക്ക്, സീക്രട്ടി കൊടുക്ക്, എന്നിട്ട് സപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ പറ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്തത് പഠിച്ചു വെക്കാം. അതായത് എനിക്കൊന്നും റെഡിമെയ്ഡ് ഇല്ല. അനുമാൻ പറഞ്ഞോട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കേസ് ഈസ് എ ന്യൂ കേസ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇല്ല. പിന്നെ ഇയാൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു, അപ്പം മെഡിസിൻ കൊടുത്ത മക്കളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയണത് അയ്യോ ആ അതിന്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാ? ഇപ്പൊ 40 വയസ്സുണ്ട്. അയാൾക്ക് കൗൺസിലിങ്ങും, അയാൾക്ക് വീട്ടിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും, അതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും. അത് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യണം, കേസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ള ആളാ. പേരൻസ് അയാളോട് ഇത്ര സഹകരിക്കില്ല. ആ, ഇയാളെ ചേട്ടനാണ് മിടുക്കൻ, ഇയാൾ മിടുക്കൻ അല്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വീട്ടിലെ ചില പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലർ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാക് അല്ലെ ഒരു ഹിസ്റ്റീരിറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ഇതുമൊക്കെ വളരെയധികം. ഇപ്പം എനിക്കറിയാം, ഈ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ്സിന് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കേസ് അകത്ത് എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് അയാളുടെ നിഴല് കണ്ടായിട്ട് പേടിച്ചു. പേടിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവസാനം ഏതാണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ടൊന്നും കുറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അവസാനം നമ്മുടെ മനസ്സും കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു. ഞാൻ മരുന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കേസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കണം എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. അത് കുറഞ്ഞു, അത് കൊടുത്തപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു. വേറൊരു കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സപ്രഷൻ, എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം ചിക്കൻ പോക്സ് സപ്രഷൻ വന്ന ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ വെരുണ്ട് നടക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉറക്കമില്ല. അവസാനം ഇത് ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത, അലോപ്പതിയാണോ ഹോമിയോപ്പതിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല, കൊടുത്തിട്ട് അത് സപ്രഷനായത്. ഞാൻ സൾഫർ ഫ്യൂഡ് ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറപ്ഷൻ രണ്ടാവുന്നു, അത് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ സപ്രസീവായിട്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ ചില കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പിസത്തിന് വേണ്ടി ഇതാകാം, ഹിസ്റ്റീരിക്കലാകാം, ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാക്കലാകാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അത് ആൾക്ക് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയാലും എപ്പോഴും ഒരു ചിന്ത എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ വരണം എന്നുള്ള ചിന്തകളുണ്ട്. ഹോം സിക്നെസ്സും കാണും. എന്നിട്ട് എന്നാ അയാള് ജോലി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നലാണ്, അപ്പൊ ഈ റിഫൈനറിയിലായൊക്കെ ജോലി, അപ്പൊ അയാളുടെ വിചാരം മുഴുവനും ഞാൻ അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിഫൈനറിക്ക് ഹോം സിക്നെസ് എന്നുള്ള റൂബ്രിക് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒക്കുന്ന ഏത് മെഡിസിനാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്താൽ. പിന്നെ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാ, ഡീറ്റെയിൽസ് കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, നന്ദി ഡോക്ടർ. ഇനിയിപ്പം ബിന്ധ്യ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ആള് ബിന്ധ്യ ഡോക്ടർ. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേര് കേട്ടോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. നമസ്കാരം സർ. സർ, ജെയ്സീമിയം സീറോ ബാർ എത്ര ഡോസാ സാറേ കൊടുക്കണേ? ഞാനത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്, ചിലര് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 പിൽസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് ഡിസ്റ്റർ വാട്ടർ ചെറി ചെയ്തിട്ട് അത് കുടിക്കുന്ന, നല്ല കുപ്പിക്കകത്ത് ദിവസവും തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഒരാൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ദിവസമുണ്ട്, എപ്പോഴും കുടിക്കുമായിരിക്കും. 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും. എന്നാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് അങ്ങ് ഇരുന്നോളും. അതിനൊരു ഈ എക്സാമിന് മുമ്പ് തൊട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? മുമ്പത്തെ ദിവസം തൊട്ടാണോ സാർ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പേ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും, 1-2 ഡോസ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അന്ന് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചോണ്ടും പോകണം. സാർ, അപ്പൊ പിക്രിക് ആസിഡും ഇതും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ, അതോ പിക്രിക് ആസിഡിന്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എക്സാമിനേഷൻ പിയറിനുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മറന്നുപോയി. പിന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 മെഡിസിൻ ആണ് മെയിൻ. എത്തൂസയാണോ? എത്തൂസ. ഇത് എന്താണെന്ന് അത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള
ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് കൂടെ എടുത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിയാവും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് ജെൽസീമിയ. പിക്കറിക് ആസിഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശപ്പൊന്നും ഇല്ല, ചിലർ വിശപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിക്കറിക് ആസിഡ്. വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഒരു നോഷിയായും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും, അറിയാമല്ലോ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറ്റി. അതൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്യും. ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, മോർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ശരി സർ. നമുക്ക് നോട്ട് ഓൺലി കുറേറ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ഓൾസോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിയറിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ട് ഓൺലി കുറേറ്റീവ്, ഹോമിയോപ്പതി ഈസ് ഹാവിങ് പ്രിവെന്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് വേറെയുള്ളവർക്ക് അത്രയും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ അതിനുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ്. നമ്മുടെ സംശയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാറിനോട് വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സാർ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എനിക്കറിയാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാർ. സാറിന് കണ്ടിന്യൂ. ഒരു സംശയം, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. സാറിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉഷാറാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എൻകറേജ്മെന്റ് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്, അല്ലാതെ ഫുൾ ക്യൂർ ആയിട്ടില്ല. ആകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇനി വന്നതാ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാം. എന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരുമാതിരി ആദ്യം സ്റ്റേജ് ഫിയറിൽ പോകുന്ന മാതിരിയായിരുന്നു, ഒരുമാതിരി വെപ്രാളവും. ഇപ്പൊ എനിക്കതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തില്ല. ഞാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനെ കുറിച്ച് മറിയാം ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച്? അല്ല, അത് വളരെ ശരിയാണ്. ഫോൺ എടുക്കാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക്. സൂമിൽ കയറാൻ മടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന എന്നെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേക്കുന്നത്. IFPH ധനേഷ് ഡോക്ടറും മനോജ് ഡോക്ടറും കൂടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എലിയാമജോ ഡോക്ടർ ആഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഡോക്ടർ. വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, വന്ന് ഞാൻ. സാറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു ഇതുള്ളത്, മതമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മതമാറ്റിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ? ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. എനിക്ക് തന്നെ മരുന്ന് വേണമെന്നാ തോന്നുന്നു. ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. സിഫിലിനും കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റെപ്പാർട്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നെന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് നോക്കിയിട്ടല്ല വന്നത്. ഞാനിതെല്ലാം ഒരു ബുക്കില്, എനിക്ക് ഒരു 10-20 ബുക്കും ഇവിടെ വെക്കാനിടയില്ല. 20 ബുക്കോളം ഞാൻ നോട്ട് എഴുതി. ഇത് തുടങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം എഴുതാറില്ല. അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ വെക്കാനിടയില്ല. ബോംബെയിലില്ലേ, ചെറിയ മുറിയല്ലേ, ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് അതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് അയച്ചു നോക്കാം. അന്നേരം ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഉള്ളത് കണ്ടു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സിഫിലിനം കൊടുത്തിട്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ മെഡോറിനും കൊടുക്കാം. വളരെ വ്യത്യാസം വരും. എനിക്ക് മെഡോറിനത്തിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രാജൻ ഡോക്ടർ മറുപടി സിഫിലിനം പറയുന്നുണ്ട്. രാജൻ ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടർ റിനി അനിൽ ആംഗ്രിക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ, ആംഗ്രി എന്ത് മെഡിസിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആംഗ്രിക്ക് ചമുമിനായി നക്സോമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏതെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ? ആംഗ്രി ചമുമിനായും നക്സോമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ദേവൻ ഡോക്ടർ. ദേവൻ ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. ഹലോ, നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ, പറഞ്ഞു. കുറെ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോ ചില സുഖം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എൻകറേജ്മെന്റ് സുഖം കിട്ടുമെന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ. സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടോണിക്കായിട്ട് കയറിയത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. സാറ് എന്തായാലും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ സിഫിലിനം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇന്നബിലിറ്റിയുടെ ഒരുപാടുണ്ട്. അതിന് ആൾജിബ്ര, കാൽക്കുലസ്,
ജോമെട്രി, ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകം മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, വേറെ ഉള്ളവർ കൂടെ കേക്കട്ടെ. ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ? അറിയാമോ? അത് എനിക്ക് ഈ സിഫിലിനം മാത്രമാണ് ഓർമ്മയിലുള്ള. മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സബ് റൂബ്രിക്സ് ഉള്ളത് ജോമെട്രി, ആൽജിബ്ര, കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ നോക്കാതെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്കത് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലില്ല. ഒരു ദിവസം അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ആൾജിബ്രായില് നമ്മുടെ സൂമിൽ അംബ്ര ഗ്രീഷ്യ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. കാൽക്കുലസ് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം ഉണ്ട്. കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടിനും വേറെ മെഡിസിൻ. മെഡോർണം പറയുന്നു ഡോക്ടറുടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെഡോർണം. സിഫിലിനെ കൊണ്ട് കുറവില്ലേ, മെഡോർണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആനിയാമ ജോൺ. പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഓർമ്മക്കുറവുള്ളവർക്ക്. അതായത് ജിങ്കാബൈലോമായും പിന്നെ ബ്രഹ്മിയൊക്കെ മാറി മാറി കൊടുക്കും. മദർ ടിഞ്ചർ, പിന്നെ കാലിബോസ് 6 ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ല. നമ്മളെന്തിനാ മറച്ചു വെക്കുന്നത്? അതൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എന്നാ അൾസിമേഴ്സിനൊന്നും വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിനും മരുന്നില്ല. നമ്മളേത് തീർത്തും മാറിയില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് കുറവ് കിട്ടും. അന്നേരം ഇതെല്ലാം മെമ്മറിയുടെ കാറ്റഗറി വരുന്നതല്ലേ, ഫൊർഗറ്റബിൾനെസ്സിന്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നതല്ലേ. അന്നേരം അതിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഞാനിന്ന് റെപ്പാർട്ടറി എടുത്ത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടില്ല. റെപ്പാർട്ടറി മിക്കവാറും എൻ്റെ കൈ മുമ്പിൽ കാണുന്നു. അടുക്കി വെച്ചപ്പം വീട്ടുകാരെല്ലാം എടുത്ത് അടുക്കി വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം, എടുത്ത് മാറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഈ പ്രോപ്പർ വേർഡ് കിട്ടാത്തത്, സാധാരണ ഒരു വാക്ക് ആളുകളുടെ പേര് മറന്നു പോവാ, പ്രോപ്പർ വേർഡ് കിട്ടാതിരിക്കുക വാക്കുകളുടെ, അതിനൊക്കെ എന്തെന്ന് സാറേ? അത് ഈ വേറെ പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വേർഡ് എഴുതാൻ പറ്റാതെ വരിക, പറയാൻ മുഴുപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക, ഡൈക്കോപ്പോഡിയം നല്ലത്. പിന്നെ വേർഡ് കിട്ടാതെ വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്ക്, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ദൈവത്തിൽ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ഉണ്ട്, വേർഡ് മറന്നു. മെഡോർണമാണ് പ്രോപ്പർ വേർഡ്. നെയിം ഓഫ് ദി ഇതാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പരിചയമുള്ളവരുടെ, പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ എല്ലാവരും മറന്നു പോകും. മെഡോർണം വരുന്നുണ്ട്, സിഫിലിനം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഉണ്ടോ? ഫിയർ ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിയർ ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ് എവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് സൗണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നു. ക്രാക്കേഴ്സ് ബോറാക്സിനുണ്ട്. ബോസ്റസിനും ഉണ്ട്. തണ്ടർസ്റ്റോമിന്റെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള വലിയ ഇതാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബോസ്റസ് ആണ് പ്രധാനം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മുമ്പേ ഷാഡോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ കാർക്കേറിയ കാർവ കേട്ടോ മരുന്ന്. ഞാനത് മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ഷാഡോസ് കണ്ട ഒരാൾ പേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് കാർക്കേറിയ കാർവ കൊടുത്തു പറഞ്ഞത്. സാറ് ഇത്രയും മെഡിസിൻ പറഞ്ഞിട്ട് അനാകാർഡിയ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനെല്ലാം ഡിസ്കഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അനാകാർഡിയം ഉണ്ട്, ഇവരുടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അനാകാർഡിയം നെയിംസിനാണോ ഡോക്ടറെ? ഇത് പൊതുവായിട്ടുള്ള മറവിയല്ലേ? പൊതുവെയുള്ള മറവിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ട് മറന്നോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സാമിനേഷന് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്തൂസ, അനാകാർഡിയം, ജെൽസീമിയം, പിക്രിക് ആസിഡ് 4 മെഡിസിൻ. അനാകാർഡിയം ഉണ്ട്, ശരിയാ, ഇല്ലെന്നില്ല. എത്ര വേണേലും നമുക്ക് കൂട്ടാം കേട്ടോ. പല പുസ്തകത്തിനും പലതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഓർമ്മത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ മറക്കും. സാറ് ഡെയിലി സൂമിൽ കയറാമെങ്കിൽ സാറിന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറയും. അതെ, ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ തലവേദനയായി. അതൊരു തെറാപ്പിയാണ്. അത് ശരിയാ.
ഞാൻ ഇന്നലെ വേറൊരു സെഷനിൽ തുടങ്ങി. ഇന്ന് അന്നേരം ഇച്ചിരി പ്രശ്നം കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഞാനത് വകവെക്കാതെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പം തന്നെ അറിയാം ഒരുമാതിരി കൊങ്ങണി സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാവും. ആരെങ്കിലും കൊങ്ങണി അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം. ആരും ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്. മുമ്പിൽ കൂടെ ശ്വാസം പൊന്നി. Words, mistakes, people, narrator, കാണും, നമ്പം മറ്റും. സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ മാറിപ്പോകുന്നു അല്ലേ? നമ്മുടെ അന്തരിച്ച് ജയപ്രകാശൻ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഉദാഹരണം പറയുമായിരുന്നു. വാക്കുകൾ തെറ്റിച്ച് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ VP ജയരാജനെ ഓർപ്പിച്ചാൽ മതി. വെറേറ്റക്കാരും വിളമ്പം പറ്റുകയാണ്. വേർഡ്സ്, മിസ്റ്റേക്ക്, സ്പീക്കിംഗ്, സംസാരിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്രോസസിങ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. എന്താ ഡോക്ടറെ? ട്രാൻസ്പ്രോസസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. മറിച്ച് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതെ അതെ. നമുക്ക് അതിനുണ്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. മറിച്ച് പറയുക, പിന്നെ ആദ്യം പറയേണ്ടത് അവസാനം പറയുക, പിന്നെ cannot remember the first letter of the word, cannot remember the last letter of the word. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാറ്റോളം പൊതുവെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ. ഈ പറഞ്ഞതിന് ഏതാ ഡോക്ടറെ മറച്ചു പറയുക, ആദ്യം പറയേണ്ട അവസാനം പറയുക? അത് സ്പൂണറിസം എന്ന് പറയാം. അതാണ് സ്പൂണറിസം. മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണം, സ്പൂണറിസത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മലയാളത്തിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ചില പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കും നമ്മളോട്. അല്ല, നമ്മുടെ ഈ മോഡറേറ്റർമാരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാലപ്രോപ്പിസം സ്പൂണറിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ അവസ്ഥ തന്നെ അത് തന്നെ. ഞാനും ധനേഷ് ഡോക്ടറെ പലപ്പോഴും വാക്കുകളിട്ട് അവരോട് ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? മറിയാം ഡോക്ടർക്ക് പറ്റില്ല. വാക്കുകൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അച്ചടിച്ച് വളരെ സംസാരിക്കും. ബോറാക്സിനെ പറ്റി പറയാം ഡോക്ടർ. സോയ ഡോക്ടർ എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോയ ഡോക്ടർ എന്താണ്? ബോറാക്സിന് എന്തോ ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ പേടിയാ. താഴോട്ട് പോകാനോ മുകളിലോട്ട് പോകാനോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി സോയ ഡോക്ടർ എന്തിനാ മെഡിസിൻ? സോയ ഡോക്ടർ മറിച്ച് ചൊല്ലുന്നതിന് മറിച്ചു കൊല്ലുന്നതിന്. അതെ, ശരി, ഓക്കെ. മറിച്ച് ചൊല്ലുന്നതിന് ഞാൻ ബോറാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കും മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. അല്ലാതെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ ഇതിൽ തൊട്ടിലൊക്കെ കിടത്തിയ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്, അതേസമയം അടുത്ത് കിടത്തിയ കരയില്ല എന്ന് പറയണതിന് ബൊറാക്സ് കൊടുത്ത നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ബോറാക്സിന് ഈ ഫിയറിംഗ്, ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ഈ ഫിയറിംഗിന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബോറാക്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴോട്ട്. നമ്മുടെ അനിൽ ഡോക്ടർ അവസ്ഥയാണെന്ന് പഠിക്കാനേ തോന്നാത്ത കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനേ തോന്നാത്ത കുട്ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. അതാ സ്കാറ്റോളം ഉണ്ട്. സ്കാറ്റോളം കൊടുക്കാം, പിന്നെ ആസിഡ്ഫോസ് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മി ടിങ്ചർ കൊടുക്കാം, പ്രോട്ടിയസ് കൊടുക്കാം. അത് സിംറ്റം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. പഠിക്കാൻ തോന്നാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് കാരണങ്ങൾ നോക്കാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതെ. ഇപ്പൊ ADHD ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്ന മിക്ക കേസുകളും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അത്ര ADHD ഒന്നും ഇല്ല. അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവര് ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നോക്കണം. അതിൽ ഒരുത്തൻ വ്യത്യസ്തനാണെങ്കിൽ അത് അവന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല, അത് ഇവർക്ക് അവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ. യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് പലർക്കും. അതെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും വീട്ടില് പേരൻസ് ഭയങ്കര പാമ്പറിങ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടീനെ. ഒരു കാര്യം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിന് അമൃതയെന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു. IQ ഇല്ല, അതിന് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ആക്കി കൊടുത്തു. ഞാൻ ഓരോ ചെയ്യണം. എന്തിനാ ഇവിടുന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം എൻ്റെ അടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചിനെ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിട്ട് അത് വന്നപ്പം 13 രൂപ എങ്ങാണ്ട് കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഫീസായിട്ട്. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കൈപിടിച്ചോണ്ട് വരും. അവന് കണക്കറിയില്ലെന്നൊക്കെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് പൈസ ഞാൻ ചില്ലറയായിട്ട് തന്നെ പറയും, എന്നിട്ട് തരാൻ പറയും. അപ്പൊ അവൻ പതുക്കെ അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ അവൻ പൈസ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്താ ജയശ്രീ ഡോക്ടർ പറയണത്? ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞോ? സോറി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചിന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ അത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണമുണ്ട്, മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമുണ്ട്. ശരിക്കും വീട്ടിലെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അത്. വീട്ടിലെല്ലാരും ഭയങ്കര പാമ്പരങ്ങായിരുന്നു ആ കൊച്ചിന്. ജയശ്രീ ഡോക്ടറെ വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറുപ്പ് സാറിനെ കണ്ടതിനുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടപ്പോൾ സാറിനോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സാറേ, ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ വന്നത്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു പോമേറിയൻ പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് മഴ വലിയ പേടിയാണ്. മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബോർ. നമ്മളെ കഥ അങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കയറി കട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി കിടക്കും. മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പൊക്കളെ. അതിന് നമ്മുടെ മരുന്ന് ഏത് കൊടുക്കാം സാറേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ സാർ. അത് ഡോസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം സാറേ? ഞാനാണെങ്കിൽ 0/3 അത് കുടിക്കുന്ന പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ ഈ ചെടിക്കടിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കിട്ടുമല്ലോ, അതിനോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുഖത്തോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി. അത് നക്കിക്കോളും. അവരതിന്റെ പേടി. ഈ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥന്റെ സ്വഭാവം കിട്ടുന്ന ബഷീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എനിക്ക് മഴയത്ത് കിടന്ന് ഓടുന്ന വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. മഴ നനയുന്നതാണ്. ഞാൻ കുട പിടിക്കാതെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പോകുന്നത്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാലും കുറുപ്പ് സാറിനെ കണ്ടതിലും കുറുപ്പ് സാറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതിലും വളരെ സന്തോഷം. എനിക്ക് അതിനും വലിയ സന്തോഷം. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ് ഒരു 10-20 കേസിന് പ്രശ്നം, ഒന്നുപോലും പിന്നെ രണ്ടാമത് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടില്ല. ശരിയാണ്. അത് എൻ്റെ അനുഭവം അത് തന്നെ. ഞാൻ മരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ശരിയല്ല. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കേസ് എപ്പിലെപ്സി, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുവല്ലേ ഉള്ളൂ. അവര് പോയിട്ട് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് 10-15 മെഡിസിൻ മേടിക്കും. മാറണമെങ്കിൽ മാറാമല്ലോ, പിന്നെ പോയി മേടിക്കണ്ട. എന്നാലും ഞാനൊരു ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള ഒരു പയ്യന് സിക്കൂട്ടാവൈറസോടെ സിൻഡ ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുത്തു. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ തെറി പിടിച്ചു. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഇത്ര മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഡോസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിച്ചോളാം. എനിക്കടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. അവൻ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി കടയിലെങ്ങാണ്ട് ജോലിയാ, കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടണം, അല്ലെ അവൻ വഴിക്ക് താഴെ വീടും. ഇപ്പൊ അവൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോകും. കല്യാണം കഴിച്ചൊരു കൊച്ചു. ഈയിടെ എന്നെ വിളിച്ച് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു, സോറി പറഞ്ഞു. സാറേ അന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, അത്ര ക്വിക്കാണ്. ഒരു ഡോസ് മരുന്ന് കൊണ്ടൊക്കെ വർഷങ്ങളായ രോഗം നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിശയം തോന്നുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല, അത് സ്ഥിരം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരാണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടും. ഞാൻ ഈയിടെ വേറെ 1-2 പേര് അത് അയച്ചു തരും എനിക്ക്. ഞാനത് ചുമ്മാ രസത്തിന് നോക്കും. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ലാക്കനൈനോ ആയിരുന്നു. അതായത് മറവി, തിങ്സ് വിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഫൊർഗെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം. ലാക്കനൈനോ. പിന്നെ ഒന്ന് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോരും. പിന്നെ പിന്നെ നേട്രമോറിന്റെ ആയിരുന്നു ഡേ ടൈമില്. ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു. ഞാനത് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർ ഏകദേശം 8-9 ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇടും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ, ഒരാഴ്ച ആയിട്ടു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്. വേറെ 1-2 അത് കുറെ ദിവസം ചെയ്തപ്പോ ഒരു രസം. പിന്നെ അന്നേരം തന്നെ വെച്ചിട്ട് തപ്പും. ഒരു കാര്യം സാർ, ആ കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ഏത് മെഡിസിനാ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അന്ന് ഒരു 2 കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്തതാ. ശരിയാണോ? വരികയായിരുന്നു. ഉറപ്പാണ്. പറയേ ഹോമിയോപ്പതി സ്പെസിഫിക് ഇല്ലെന്നൊക്കെ. ചില മെഡിസിന്റെ ആക്ഷൻ നമുക്ക് അൺഇമാജിനബിൾ ആണ്.
ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത എഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ സാർ, നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സാറേ. 10:30 സാറേ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാൻ എല്ലാരും പറഞ്ഞോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനെങ്കിൽ ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നിർത്തിയാലും സാറ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരണം. അല്ല, അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ വന്നാൽ മതി സാറേ. ബാക്കിയുമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് ലഭിച്ചത്. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒരു നന്ദി പറയാം സാറിന്. എനിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ നന്ദി പറയാനുള്ള നിങ്ങളോടൊക്കെ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് എൻ്റെ ഈ ഉത്സാഹം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കുറവായിട്ടില്ല, എങ്കിലും കുറയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖവും ചിരിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു മനോജിനും സാറിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. മനോജിനും ധനേശിനും. ധനേശ് ഈയിടെ പറഞ്ഞ സാറേ ഇല്ലെന്ന് എല്ലാം ശരിയാകും വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന സാറെന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് റീചാർജ് ആയി. ഞങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കും റീചാർജ് കിട്ടി. എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത ഈ ക്ലാസ്സിനും ഇത് ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും, ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും IFPHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിനും നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർക്കും ഡോക്ടർ മനോജിനും ഡോക്ടർ ദേവനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 1519 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ന് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു. അതിനിടയാക്കിയ കുറുപ്പ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നാളത്തെ കാര്യം കൂടെ, നാളെ ഈ പറഞ്ഞ ആയുർവേദ ദിനമാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രമാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.